Also dann, The Exquisite Night Chimes Event endet in 2 Tagen und 10 Stunden. Prerequisite Quest werde ich halt nicht machen. So, Yelan, nein. Kannst mich sonst noch, wo ich mache ganz bestimmt nicht mehr diese Quest. Ich habe keine Kraft, keine Zeit dazu und auch vor allem nicht genug Speicherplatz übrig. Ich habe nur 46 GB. Mal schauen, ob ich überhaupt das ganze Event schaffe in der vorhandenen Speicherkapazität meines PCs. Wenn nicht, dann hätte ich ein Problem. Ah, true, ich sollte es vielleicht auch ein bisschen lauter machen, dass man es hört. Und Dialog übernehmen. Ja, passt auch, passt auch. Ich nehme das Ganze jetzt einfach uncut auf. Da stimmt man so einfach hierher, das habe ich vergessen. Perfekt. Ich habe Xianling in meinem Team. Ja, ich werde bei dieses Video überhaupt nicht cutten, aber das sieht man wahrscheinlich auch dann. Ja, niemand wird das schauen. Aber, ja. Ich werde das komplett voll aufnehmen. It must be fate that brings us together in this place. How have you fared as of late? Things have been going alright. Ich versuche das Event dann zu speedrunnen, aber ohne etwas zu skippen. Das wird schwer. If you wish to share what's troubling you, allow me to lend my ear. There is no need to shoulder all burdens by yourself. Thank you, Zhongli. You are too kind. So, Zhongli, are you here to listen to stories over tea again? Was war jetzt nochmal überhaupt das mit I had originally planned to set out after this last round of tea. Ich verstehe halt nicht mal, was man hier eigentlich in der Quest gerade, was die Motivation ist am Anfang dieser I Quest. had planned to take a walk to Chingsa village and gather some nascent bamboo shoots, which are currently in season. A villager there once gave me a small sample, and they possessed a most excellent flavor. Huh? Nascent bamboo shoots? Why can't you just use normal bamboo shoots instead? Was heißt überhaupt nascent? Wait, Paimon knows, because Zhongli prefers the finer things in life, right? Okay, Mr. Particular, ich muss mal schauen, dass ich nicht irgendwie ins The Mikrofon... nascent bamboo shoot has a uniquely tender texture and a delicate sweet taste that its normal cousin cannot match. An astute observation, Paimon. You know me well indeed. Und actually ein Lantern bisschen Rite is almost Eloquenz war upon sogar us, but vorhanden. besides the bamboo shoots, there are a few other items I have not yet procured from Director Who's list. May I ask if you have already Director made Who. arrangements for the days ahead? Für Huta. Well, we were planning to use the opportunity to say hi to some of our friends, but before we were able to figure out a schedule, we ran into you. Well then, might I invite you to imagine the sheer delight that is a soup cooked with the freshest nascent bamboo shoots in all the land. Generous cuts of pork belly and crisp, fragrant bamboo shoots placed together in the pot and left to simmer slowly for half a day. I'm already drooling, I have never heard anything like it. Die Sache ist halt, ich kenne es, weil meine Eltern ja beide selbst Chinesen sind und dementsprechend auch sowas essen, aber daran bin ich nicht interessiert. Also an sich Bamboo Shoots nice, aber nur mit anderen Sachen nicht. So, wobei, actually, nee, kein Plan. Ich sag lieber, I'm already drooling, das klingt besser als You're schlechter. doing this on purpose, aren't you? Paimon's onto your plan. You just want to hoodwink us into fetching your bamboo for you. Was ist das? Was ein Song? Why, I assure you, I would do no such thing. I merely wish to inform you of the freshest, most succulent and flavorful bamboo shoots one could ever hope to taste. Ja, ich versuche dich nicht zu influenzen, ja. Traveler, Paimon's taste buds can't take it anymore. True, you Collecting a few bamboo shoots shouldn't take too long. Paimon has got to get her hands on some of that soup. Such fine specimens are indeed well worth the excursion. Aber by the way, ich Very mag well. Suppe über alles I shall andere. leave the bamboo Suppes shoots to Legende. you. Should you have the good fortune to find some, please share them with me as well. See? No problem. Paimon knew he was just bamboozling us. However, there is no need to rush. The streets of Liu
will be bustling with visitors and filled with all manner of celebrations during the Ich wäre festive überrascht, period. wenn ich es schaffe, in unter By 4 all Stunden means, das hier alles go wherever durchzuspielen. your interests lead you. The nascent bamboo shoots would be but a wonderful final touch to a most exceptional feast. What an honor it would be to savor them in the company of friends. We will check in with you later at the Wangshan Funeral Parlor. Ich glaube, als ich das ganze Event versucht hatte durchzuspielen... Take care now, you two. Actually, warum... Vielleicht habe ich es auch doch ein bisschen zu laut gestellt. The exquisite night shines 1000 miles for an enigmatic... Ja, das andere Wort habe ich jetzt vergessen. Habe ich jetzt nicht mehr geschafft zu lesen. Vielleicht mache ich es doch ein bisschen leiser. Ist vielleicht auch ein bisschen viel. Aber ja, was wollte ich sagen? Ich hab's wieder vergessen, scheiße. Ah ja, jetzt weiß ich wieder. Ich wollte dieses ganze... Hä? Warte. Nee, das interessiert... Hä? Nein? Warte, was? Was ist mit der Quest los? Ah, jetzt. Genau, hier oben müsste es sein. Ja. Wo das Wildschwein einen umrennt. Digga, du kannst ja nicht mal ausweichen. Ich hab literally gespammt. Ja, hier. Ich hab das versucht, das ganze Ding hier durchzuspielen. Auf meinem ersten Account. Und selbst als ich alles geskippt hatte, hat das so lange gedauert. Oh, das ist eine Jojo. Was passiert eigentlich, wenn man sich wegteleportieren würde in der Zeit? Wenn man Jojo einfach nicht trifft. Are you okay? Did any water go down the wrong pipe? I think I'm okay now. Thank you so much. That was scary. Well, at least you're Das all Lustige ist, ich right. hatte währenddessen halt auch noch, als ich auf dem ersten Account das gespielt hatte, A little girl? ein neuer Greetings, Loli. everyone. My name is Yao. It's a pleasure to make your acquaintance. Sie war ja einer der ersten Charakter, die angekündigt wurden, bevor überhaupt das Spiel released wurde. And this is the traveler. Und erst 2 Jahre später wird sie released wegen dem Jahr des Hasen I'm und so. Dvorak, a musician from Fontaine. Dvorak. I came through Stone Gate intending Aber to als ich head das erste Mal towards dieses the ganze harbor, but then Event I gespielt became hatte, hatte ich captivated by the irgendwie noch ein beautiful Video währenddessen scenery. geschaut und sonst irgendwas And gemacht. Das heißt, ich before habe wirklich long, nicht I mal eine was Ahnung, um was es hier completely überhaupt richtig geht. Just now I was so mesmerized by the waterfall that I Das ich slipped weiß, and dass fell into Venti the und water. Barbados, If Venti it und weren't for Barbados Miss Yao treffen Yao's sich, ja. help, I shudder to think what Dass might have Ronny happened. und Venti sich, glaube ich, It's treffen all oder right, so. Mr. Dvorak. The splashing Das around habe the ich aber bottom von of so the einem waterfall Spoilerloses means gesehen. the stone path is always wet and slippy. Aber You definitely have to be careful. Next time you're exploring an unfamiliar environment, try to focus on what's right in front of you. Don't let your mind wander, as long as you watch your step. Accidents like this won't happen anymore. was sind das eigentlich für riesige ma'am. Glocken auf I ihrem understand. Kopf? Also remember to be literally, more careful wozu next sind die time. da und warum? Oh, are you hungry, sir? Oh, I'll be fine. Please, sir, it's quite all right. I was born and raised here in Liyue. It's only natural for me to extend my hospitality to any guests who are passing through. Was macht dieser... I expect you Warum still have chillt quite a eigentlich long dieser Hase da journey so ahead of hinten you. im Backpack? Das verstehe ich auch nicht ganz. It's very important to keep your energy levels up. I still have some lotus flower crisps left in my backpack. Why don't we split them between the 4 of us? Aw, what a thoughtful kid! She even has some for Paimon! Oh, der Stream wurde unterbrochen. Oh. Oh. Mein Internet. Geil. Okay, dann setze ich hier trotzdem tatsächlich halt Aufnahme beenden. So ein Cut in dem Sinne. Oh, Mann. Boah, geil. Connection timed out. Das ist ja mal richtig cool. Ja. Ist lustig. Das Internet geht wieder und ich war gerade am Clash Royale zocken. Ich hab's noch nicht gecheckt. Oh. Da passt es aber falsch. Ist jetzt richtig? Ah, ist richtig. Perfekt. Interessant. Scheinbar ist das Internet einfach bei mir zu Hause abgeschmiert. Aus irgendeinem Grund. Aber ja, jetzt geht's wieder, also ist alles fein. Muss ich aber halt bloß die Szene mit Yao nochmal spielen. These should be enough. Let's head back. Help! Help! Das ist böse halt.
Ja, komm. Are you Das muss jetzt aber okay? gut. Did any water... That was scary. Well, I like readings, everyone. Whoa. My name's Ja, Paimon, das... and this is the Traveler. Greetings. I came through Stone Gate, intending to head towards Liyue Harbor. But then I became just now I was so mesmerized by the water. It's all right, Mr. Oh, nee, das schon. Splashing. Next time here, as long as you watch... Yes, ma'am. Oh, are you... Ja, ja. Please, sir. I Skippen, expect you... skippen, I still skippen, have... skippen. You're Oh, welcome. nee, hat sie... Ich glaube, da war ich noch gar nicht. Oh. Ja, egal, die letzten 2 Lines ist auch egal. Sie gibt einfach So diese komischen... tasty. If only there were more. More, you already had the Sumter Beast's share. Sumter... Oh mein Gott, diese Bandas. Having a healthy appetite Was is ist a good das für eine thing. komische It Metapher? means Paimon's still growing. If I'd known I was gonna run into you, I would have made a second Ja, ich best. glaube nicht, dass ein 500-jähriges Viech noch wachsen wird. This is how you treat your Paimon. How you What do you treat think, your sir? Paimon. Are Liyue's snacks to your taste? I wonder if they're not sweet enough. Aber das sind doch... No, they're perfect. Das ist doch Rüben. When I was traveling through Das nennt man Mondstadt, I had a snacks. chance to try one of their moon pies. It had a meat filling, unlike these crisps. But apart from that, it seems like Stream they funktioniert follow aber a nicht. similar cooking process. Both are Jo. delicious in their own way. Der Stream ist schon wieder abgebrochen. As Das for ist mies. Fontaine's cooking, though, it's been a long sagt mir time nicht, das since I've Internet had a schmiert taste of wieder ab. home. Ich mach mal kurz... Ja, komm, Alter, sorry, aber was ist das? Jetzt muss ich das Ganze nochmal von vorne spielen, kann das sein? Wer jetzt gedacht, schon wieder ein Timeout. Oh, Internet geht scheinbar wieder, der Stream hat sich auch wieder aktualisiert. Okay, let's go. Okay. Go. Speedrun. Ich habe keinen Bock. Bitte gönnt das Internet jetzt einfach. Ich muss nochmal durch den ganzen Dialog durch. Ich habe keinen Bock, Digga. Also hätte ich gewusst, dass das jetzt so aussehen wird heute, dann hätte ich es jetzt nicht gemacht. Okay, es ist bis jetzt erst zweimal beschmiert, aber das Lustige ist halt, wenn es zweimal hintereinander passiert, kann man meistens davon ausgehen, dass es mehr als nur zweimal passieren wird insgesamt noch. Also ja, das ist meistens so eine Internet Absturzschar. Did any water go down? Ja, mein Finger tut aber auch inzwischen schon weh vom Klicken. Ich hab keinen Bock mehr. That was scary. Well, greetings, everyone. Whoa. Zum Glück hat die My name's Rocat, Paimon, and nicht die this is the Rocat, die Traveler. Bloody A70 Triple I came Click, through just now. I was mit so. dem man It's alright, 3 Mr. Klicks Slashing. bekommen kann Next und eine time, maximal as long as you- CPS Yes, ma'am. von 12, wenn man 4-mal die Sekunde klickt. Please, sir, I expect you. Danach I kriegt man still nicht mehr, have. weil es nicht schneller klickt. Aber 12 CPS, let's go. So, having a healthy. Hope you're taking. What do you think? No, they're When I was traveling through. As for Fontaine, Sounds like you. I do. It's part of my job. Iridescence to Oh, Moment mal, jetzt habe ich irgendwas geskippt, was ich nicht skippen wollte. Doesn't ring a bell. Geht das The ein Problem? Iridescence Tour Egal. is one of the biggest music festivals in Ich Fontaine. hab keinen Bock mehr. We're looking to expand, though. Our aim is to hold a festival in every nation. At least, all the main organizers share this goal. Unfortunately, it's a long story, so I'll spare you the details. But anyway, so the main reason I'm traveling all around Tavad is to promote our music festivals. But I have some personal reasons, too. Well, what are they? Just tell us already. Let me see. Well, to explain it in full, I'd have to start with a story from my ancestors. I don't want to take up too much of your time. Oh, I love listening to stories. We want to hear it too. Okay, then I'll start from the beginning. The story goes that my ancestor, who was also a traveler, once slipped and fell into a lake during his travels. As he was sinking and gasping for breath, he Yes, heard a trips, by the wondrous way. tune in the air. They say it was the most beautiful, moving melody he had ever heard. Even in that life and death moment, the ethereal music seized his full attention and almost made him forget the fact that he was drowning. When he finally came to, he found that he had already been brought ashore. Not too far from him stood an unfamiliar woman with an almost divine aura. Once she saw that he was no longer in danger, she left without a word. My ancestor tried to run after her to give his thanks, but although a mere dozen paces separated them, no matter how quickly he gave chase, he drew no closer and remained a dozen paces behind.
In the end, all he could do was to bow in thanks to the woman as he watched her walk away towards the rivers and mountains in the distance, before at last he turned around and made his way Nein, home. bitte, Once nein, he returned to nein, Fontaine, nein, he began to Internet. learn an instrument, Internet, so that he ey, could wenn's spread jetzt his... nochmal... Digga, ich hab aber auch keinen Bock mehr dann. Was ist das? Also jetzt mal No-Shot. Okay, von dem, was ich gehört habe, als ich runtergegangen bin. Scheinbar gibt es Probleme mit dem Router. Oder was auch immer. Durch hohe Winde oder sowas ist wahrscheinlich. Oder, ne, ist nur noch eine Hypothese von meinem Vater, aber... Auf jeden Fall generell. Selbst beim Support, als angerufen wurde, beim Telekom-Support oder was auch immer, ist das Internet irgendwie heute kaputt oder sowas, was auch immer. Irgendwas ist mies gelaufen. Und dann geht mein Vater gerade davon aus, und es macht vielleicht auch Sinn, dass durch hohe Winde irgendwas kaputt gegangen ist oder was auch immer. Weil es gibt ja auch in letzter Zeit gerade relativ starke Winde. Dass irgendwas vielleicht kaputt gegangen ist und deshalb die Internetverbindung nicht mehr funktioniert. So oder so macht es gerade keinen Sinn mehr überhaupt noch zu spielen. Weil wenn sowieso alle paar Minuten das ganze Zeug abstürzt, dann weiß ich nicht. Weil ich weiß nicht, was der Grund ist. Also es ist wie gesagt nur eine Hypothese von meinem Vater. An sich ist halt auf jeden Fall irgendeine Störung, irgendwas kaputt. Jetzt bei der Internetverteilung wahrscheinlich. Und ich würde einfach sagen, ich schaue mal, ob ich heute einfach überhaupt noch zocke, aber ich glaube nicht mehr. Ich würde einfach... Ja, ich weiß gar nicht, was ich mache. Das ist gerade sehr mies. Eigentlich wollte ich das ja alles in einem Go machen und morgen habe ich eigentlich nicht die Zeit dazu und am Sonntag ist die ganze Zeit eigentlich schon für meine Englisch-GFS reserviert. Also wird das jetzt sehr schwer. Und wenn das Internet heute nicht gönnt, dann kann ich nicht mal an meiner GFS weiterarbeiten. Das heißt, das ist gerade so eine schlechte Position, in der ich bin. Ich kann weder zocken noch lernen und ich habe auch nicht die Zeit dazu, irgendwas anderes zu machen. Und oh mein Gott. Ja, mal schauen. Ich würde einfach sagen, ich halte die Aufnahme an. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert, die Aufnahme anzuhalten und dann den PC nicht herunterzufahren, sondern einfach in Ruhemodus zu stellen. Oder ob ich danach dann weitermachen kann. Ich schaue erstmal, wenn es in immer noch 3 Stunden nicht mehr funktioniert, dann war es das einfach mit dem Ende der Aufnahme. Dann lade ich so hoch und lade noch einen zweiten Teil zu diesem ganzen Zeug hier hoch. Aber, so wie es jetzt ist, erscheint es mir nicht, wie wenn es möglich wäre, das Fenster zu spielen. Und ich schaue dann mal. Okay, das Lustige ist jetzt halt, literally, gerade nachdem das letzte Mal das Internet abgeschmiert ist, scheint es wieder gut zu sein. Seit 7 Minuten. Ich habe jetzt ein paar Minuten gewartet, um zu schauen, ob es jetzt wieder abschmiert. Und tatsächlich ist es nicht passiert. Und, wenn es jetzt nochmal abschmiert, genau dann, wenn ich wieder anfange, das hier zu zocken, dann wäre das halt wirklich der letzte Witz. Aber, mal schauen. Ich habe inzwischen auch keinen Bock mehr wirklich auf diese Kacke hier. Ja, ich hab's verstanden. Aber ehrlich. Are you okay? Did any water... That was scary. Well, greetings Digga, at whoa. das ist das 3. Mal, was für das... Was für That was scary. Diggi, Paimon, Maul halten. I came just now, I was... It's alright, Miss Splashing. Next time, as long as you... Yes, ma'am. Oh, Oh, please, sir. I expect I still have... So tasty. Having a healthy... Hope you're taking notes, traveler. This is how you treat your Paimon. What do you Ich think, glaube, sir? das hatte ich nicht gehört. Have you Das hat guys jetzt nicht snacks to your take? no, they're Es gibt- perfect. When I was traveling through Mondstadt, I had a chance to try one of their moon pies. Oh, nee, das hatte As ich for noch gehört. Fontaine's cooking, though, it's been a long time since I've had a taste of home. Sounds like you spend a lot of time on the road, huh? I do. It's part of my job. I'm one of the main organizers of the Iridescence Tour. Okay, ja, das kenne ich wieder. Tour? The Iridescence Tour, at least all the main organizers share. It's a long story, so I'll spare you the details. But anyway, so the main reason I'm traveling all around Tavad is to promote our music festivals. But I have some personal reasons, too. Ja. Well, what are they? Just Let me see. Well, to explain it in full, I'd have to start with a story jemand from my handgelenkt, by the way. ancestors. Falls I man es don't gehört want to hat. take up too much of your time. Das ist ein Finger.
Achso, ich hab's nicht mal auf Auto. Was ist das denn für ein I Scam? love listening to stories. We want to hear it too. Okay, then I'll start from the beginning. The story goes that my ancestor, who was also a traveler, once slipped and fell into a lake during his travels. As he was sinking Oh nee, and warte, das hatte ich sogar gasping noch for gehört. breath, they say it was the Ja. most beautiful, moving melody he had ever. Ja, Even das in kenn that ich. life and death, when he Ja, finally came und dann, to, ja, versucht er hinterher once she zu saw laufen. that my ancestor tried to run after her to give. A In few the end, all he paces. could do was to bow in thanks to the woman. Once he returned to Fontaine, Nee, he jetzt. began to learn an instrument so that he could spread his story far and wide, just like the bards. After generations of retelling, embellishing, and dramatizing, people have come to think of that lady as something like a fairy. The story's become something of a local legend in Fontaine. It's called The Lady Overlooking the Lake. People now say that if you go down to the lakeside and play an instrument, so long as you play a pleasing melody, you will hear a fairy lady who is hiding out of sight, playing along with you. Okay, Wow. that's a nice legend. Well, yes. As it stands now, it's become a touch too romantic and detached from reality. But I understand the original story and its historical grounding better than anyone else. I wanted to find out the truth of this tale. So I decided to retrace my ancestors' steps and search for that lady's modern-day descendants. Of course, there's no way of knowing where my ancestor fell into the lake all those years ago. So I always knew that the search would be akin to looking for a needle in a haystack. I've spent many years on the road now, and I'm nowhere near as fit as I was in my youth. The wish that I've spent half my life chasing after has now become something of an obsession. Well, I haven't lived half of my life yet, but still, I understand how you must feel. Paimon too! It's like... imagine if you saved the center of a lotus flower crisp, which is the best part, by the way, because you wanted to eat it another day. But then suddenly, sploosh! It falls into the water, never to be seen again! Starke Paimon would Metapher. definitely remember that for the rest of her life. There's no need to feel sorry for me. I've made some progress over the years. For example, I've concluded that the story must have taken place in Liyue. Oh, so you finally found a lead? Yes, in fact, that's an intriguing story in and of itself. I'd always known that Mondstadt is the city of song and freedom, but more recently, I heard that the Animal Archon returned to Mondstadt for a festival in the fall, and learned that he himself is a patron deity of music. So I prayed for the Animal Archon's guidance in the Mondstadt Cathedral, and as soon as I set foot back outside the front gate, I noticed a cluster of leaves being blown in the wind further and further west, towards Stone Gate. A friendly local told me that this meant the wind was guiding me in the direction of Liyue, so I followed their advice and made my way here. That settles it then. It was Leeway. Ja, ich habe tatsächlich gerade nicht zugehört, ganz kurz, weil ich hier noch was geändert habe. Right? You get it. I knew Nein. I'd find someone that agrees with me eventually. Are you Ich sure? hatte nur eine Option, It also sounds a bit schwer too zu much sagen, like ob one ich of wirklich those fake zugestimmt habe. legends told by those treasure hoarder guys to scam gullible grannies from Chingsa Village. Rex Lapis has returned to the world. Just give me some incense and a little more towards the travel fees, and I will pass your gift on to the Lord of Geo and ask him to keep you and your family safe and well. And so on and so on. Das ist doch richtig Don't worry, trustworthy. We have a lot of experience with deciphering omens and stuff. And anyway, you only got scammed if you handed over Mora, right? Actually, to express my gratitude, I did spend rather a lot of more on several bottles of fine wine, which I left at the Nice. Statues of the Seven along the way. Oh no. Oh dear. Well, how about this, ladies and gentlemen? Why don't I bring you all to Yujing Terrace to see Miss Ganyu? Oh. I don't know very many people, so I can't help you out much. But Miss Ganyu and the Chising know just about everything. If you've been scammed, they'll help you get your Mora back. And if the wind was telling the truth, and you want to keep looking for that lady's family, they'll be the best people to ask. That does sound like a good idea. But you've already helped me so much.
Well, I was gonna take some new medicinal herbs and plants I picked to Miss Ganyu anyway, so it's no trouble at all. You know what? It's been a minute since we saw Ganyu too. It should be nice to pay her a visit before Lantern, Ich right? habe jetzt mal meine Mikrofon-Sensitivity deutlich höher gestellt, aber dafür aus dem Weg geräumt, dass man hoffentlich meinen Atmen nicht mehr hört. Weil sonst ist es immer so 2 Zentimeter vor meinem Mund oder so, oder einen. Okay, everyone. Ich hoffe, das geht dann immer noch klar. I'll be your guide. Remember to watch where you're going, okay? Uh-oh. Paimon's out of a job. Oh well. Paimon will just be a cheerleader instead. Wow. Naja, also ganz ehrlich, die Stimme von Paimon würde ich nicht gerne hören als die von einem Cheerleader, also lasst mich lieber damit in Ruhe. Aber dieses Random Event mache ich. Feed Electro Season Mage. Für Friendship, die Frage ist halt eher, wo ist die? Und das würde ich mit dem Friendship Team machen. Ich weiß, das hat nichts mit dem Event zu tun, eigentlich wollte ich das Event Speedrun, aber ey, ganz ehrlich, ist mir egal. Das ist mein Friendship, oh mein, Moment. Wo ist Kuching? Kuching, where are you? Hier. Ich bin auch blind inzwischen. Ich habe auch nicht mal Team... Oh, okay, Kuching ist actually gar nicht mal so eine gute Wahl, weil das ist ja ein Electro Season Mage, das ist ein Problem, aber... Let's go, Physical Kuching. Ich habe schon vergessen. Aber das Fog, die Stinks wird mir jetzt halt überhaupt nicht springen. Das Fog ist latented. Ich hoffe einfach, ich kann jetzt ein bisschen Physical DPS machen. Ach, Digga. Ich habe nicht mal genug Stamina, um den Skill zu aktivieren. Das ist ja ekelhaft. Cool. Mine to command. Don't blink. Und jetzt habe ich auch so... Wehe, die despawnt jetzt, das wäre sehr ehrenlos. Speed of light. Go. Okay, jetzt ist sie gecornert. Ah, true. Guck mal, wenn ich diese kleinen Fledermäuse kill. Die ist nach oben gespawnt? Respawned? Nee, die ist... Die hat sich TP'd. Okay, das macht Sinn. Not now. Richtig verwirrt. Da, wo ist die hin? Ja, okay, doch. Geht actually sogar noch klar. Das ist nicht insane viel Schaden, das ist... Ja, die Drops nimmt man auf jeden Fall gern mit. Ansonsten würde ich zu meinem Wanderer National Team zurückkehren. Ah, hier soll man hin. Ich glaube, da kommt man auch... Ja, nee, doch nicht. Ich wollte doch sagen, da muss man auch hin für Mona Story Quest, aber Mona Story Quest ist ein bisschen mehr in die Richtung. Meine Mutter ruft. Oh Mann, jetzt meine Mutter auch noch so, yo, Essen fertig. Ich so, Bro, 3,5 Stunden. Oh no, oh no. Bitte. Perfekt. Nice. Also, actually Wanderer benutze ich jetzt für einen Speedrun hier. Let's go, let's go. Ich glaube, man kämpft sowieso kaum in dieser Archon Quest, also weiß ich nicht, ob es mir überhaupt was bringt. Wow. Liyue Harbor looks very different from when I came last. Das sieht doch übelst nice aus bei Nacht. It's almost as if I'm listening to the same melody, but with a richer timbre and new variations added. Okay. Well, we are here during Lantern Aber actually das erste Mal, als ich nach Liyue gekommen bin, war es actually auch Nacht. Und auch wenn es auf dem Handy war mit der schlechten Grafik, war es immer noch so nice. Great. Let's go and check it out. I can't wait to get into the city and see it all up close for myself. The streets are breathtaking. Jetzt muss man langsam laufen. Oh, Smiles and laughter everywhere I look. It's contagious. I can almost feel the music in the air. I have the urge. I'm glad that you're enjoying the Rennt er mir city. hinterher? Ja, der rennt mir hinterher. Okay, wichtig. Ich dachte gerade, ich muss mit dem so langsam laufen. Oh mein Gott. Das hatte ich am Anfang gemacht auf einem anderen Account. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, dass das funktioniert. Fancy meeting you all here. What a nice surprise. Hello, Xinyan. Let me introduce some new friends. They are
Traveler, Paimon, and Mr. Dvorak, right? I've known Dvorak? them all for quite a while. So you already know each other. When I was last here to advertise a Liyue stop for the Iridescence Tour, Xinyan was one of the few people willing to give me the time of day. Well, feels like I've been chasing this Iridescence Tour bandwagon halfway around the world, but I keep getting stood up. What's going on, Mr. Dvorak? I'm so sorry, Xinyan. We've had a string of terrible luck recently, and every time we've tried to put on a show, something or other has come up to stop our plans from materializing. Is that right? I guess it can't be helped. So, what brings you to Liyue Harbor at this time of year anyway? Thinking of putting on a music festival during the Lantern Rite celebrations? A Lantern Rite music festival? Yes, please! No, I'm actually here on personal business this time. Oh, so no Lantern Rite music festival? I mean, that's not just up to me. Hosting a music festival takes a lot of funding and personnel. Oh, warte, soll ich Moreover, das I've jetzt never etwa worked machen with the oder Liyue was? Nein, authorities before. danke. Even if I were to start putting something together right now, I think it'd be too rushed. Wait, but we're going to meet the Liyue Qixing, aren't we? And they're the ones in charge. Uh-huh, that's right. Miss Kuching and Miss Ningguang can make anything happen. You mean... what? Ningguang. This is the perfect opportunity! Well, sure, it might not work out, but it can't hurt to bring it up as a suggestion. Lantern Rite Music Festival would be a huge hit. I know. That's the spirit! See? Even the Traveler agrees with me. Bro, ich hatte sowieso Mr. keine andere Dvorak, Wahl, hä? don't let yourself Zweimal be die put gleiche off Antwort by the gefühlt, fact also that a few was, things hä? haven't worked out recently. As for the performers, I can put you in touch with some local artists. Das ist My jetzt so, ich friend beschwere mich immer Yunjin über is die a gleiche Kacke in well-known dem Game. opera singer in Liyue. Ich finde so am With her Anfang noch vom support and a Spiel gab es so ein paar commissioned Sachen, da song konnte man from the auswählen, Opera irgendwelche Troupe, we should Optionen. be Da able to gab es get noch unterschiedliche something going. Antworten auch. But what about you, Xinyan? Aber jetzt ist Are you es so just going to literally die take this gleiche one out? Aussage für die, für What do die you take Sachen, me die man for? nehmen kann. Und dann kommt immer die We gleiche Antwort. actually managed to Also, make wow. the Iridescence Tour Lantern Rite Grand Concert a reality. You think I'd let anyone else perform the opening act? Wow! There's that rock and roll spirit! Ich bin nicht so ein Rock'n'Roll-Typ, What do you by the say, way. Mr. Dvorak? Also feier es nicht. Okay. I'll give it a shot, but the opening act is not something to be chosen lightly, Xinyan. I will judge your work by the strictest of standards, so please make sure you are fully prepared. Are you kidding? I thought you'd never ask. Guess my shopping time's getting cut Okay, wenn wir short. jetzt erst I'm bei, gonna head wenn back wir jetzt right schon away eine and halbe start Stunde working dran on haben, dann this. dauert das vielleicht sogar mehr als, Yeah, yeah. mehr als If 4 you run Stunden. into your Das ist ein senior on the way Problem. to the Qixing, please send her my regards. Okay, I promise I will. Good luck with your music, Xinyan. You've got this, Xinyan! So about this senior of yours Xinyan mentioned just Digga. now. Is that anyone we know? Yes, it's Xiangling. She's mentioned you two before. Xiangling's always thinking about cooking. Whenever she gets scrapes or burns, she just leaves them to heal by themselves. She definitely needs someone around her to look after her. I know you must have looked out for her a lot too in the time you've known her. So, thank you for that. Einfach sich für etwas bedanken, bei dem man nur eine Vermutung hat, okay. Aber, das ist jetzt ein Problem. Was soll ich machen? Digga, warum habe ich so viele Quests auch offen? welche Quest war das nochmal? Also was soll ich jetzt überhaupt... Also, the art of horticulture. Was ist das? Bin ich blind? The art of cooking. The ocean pearl on the stage. Was ist das? Ich hoffe, das gehört nicht dazu. The art of horticulture. Ernsthaft? Das kann's blockieren? Eine Drecks World Quest?
You kidding me? Ja, okay, dann spreche ich halt erstmal zu meinem Ping. Hello children, are you here to see me? About the narcoweed seeds. Seeds, so you like to grow these seeds in the Serenity Pot? I suppose that's not Ich weiß, die Stimme passt überhaupt nicht, aber ist egal, ich lese es jetzt so vor. Also, dass ich überhaupt vorlese, ist eigentlich dumm, aber egal. It's just that you've only brought this bag of seeds today. Aber, ja. After we plant this bag of seeds, there's no blah blah. There, don't worry, I happen to have a little box here that I used many years ago. When I used to plant flowers, they were all kept in this little box, the flowers grew... Digga, das ist viel zu schnell. Okay, dann lese ich es halt überhaupt nicht vor. To generate seeds. Was? Thank you, Granny. Ja, ist schön, das juckt mich aber nicht. Ich mache jetzt lieber das Richtige. Ja. Oh, ich dachte gerade, das wird so richtig lang dauern. Das wäre so ehrenlos gewesen. Mach halt. Hä? Oh, calm down now, dear. I'm not about to run off anywhere. I haven't seen you in days, Master. I've missed you. Oh, bless you, Yao Yao. You do say the sweetest things. Ah, look who it is. Visiting friends during the lantern rite, are we? Greetings, Madame Ping. You're half Ich right, hab literally Madame gerade erst mit dir We were gesprochen, also aber trying to okay. help out Mr. Dvorak over here. We were on our way to take him to see the Qixing. Hello, ma'am. I am a musician from Fontaine and an organizer of the Iridescence Tour. I don't suppose you've heard of it. Master! The Iridescence Tour is a super famous music festival. An old lady like me wouldn't know much about that sort of thing. A music festival, you say? It sounds terribly exciting. If we could, If we could organize a Lantern Rite music festival. Oh, right! Madam Ping, how would you feel about that? You're an elder of Liyue, and you know all about Liyue's cultural traditions. Hearing your thoughts would definitely help us figure out how best to approach it. For example, do you think it might be a bit too modern, or is there any other issue? Why, not at all. Music pays homage to history and culture, and it can also be a bridge between different civilizations. Times change, and the music enjoyed by the youngsters of today is no doubt very different from the tunes I was accustomed to in my youth. Nevertheless, all fine things in life can be appreciated. And so, I look forward to it immensely. Hear. I do believe that, my own dear grandmother aside, you are the wisest old lady I've ever met. Goodness gracious, you're all being suspiciously sweet today. Yao, whatever have you been feeding them? Oh. War das drogenbehaftet? Master, Oh nein. you're in such a great mood today. You're even cracking jokes with the rest of us. Oh, well, I'm sure you must have plenty to be getting on with, yes? Run along now. Don't let me hold you up. Wer ist eigentlich Yao? Warum kennst du eigentlich diese ganzen Adapter? Ich versteh's nicht. The wind rises. Oh, jetzt habe ich aus Versehen meine letzte Energy verbraucht. Ich werde sowieso dorthin fliegen, also passt. Speed Dispensary. Was ist das? Was ist das? According to her, the dispensary has power to generate seeds that is to say of a very... Warte. Was macht das überhaupt? Hä? Ich verstehe nicht mal, wozu das existiert und für was man das braucht, aber actually, das benutze ich einfach mal schnell. Weil ich es scheinbar mal wieder vergessen habe zu platzieren. Ich glaube sogar, ich habe gar nicht mal mehr so viel von dem Stuff hier. Charged Hits. Ja, Mann. No, my sword. Naja, der Stuff ist acceptable. Ach so, wenn man dann so Sachen einsammelt, dann kann man davon die Dings bekommen? Moment.
Lazily kann man... Oh ne, das habe ich. Kann man auch andere Seeds dann einsammeln, die... Ja, nee, wahrscheinlich nicht, aber... Genau, Seeds im Mount Limit, also kann ich es einsammeln, aber ich krieg nicht mehr. Ja, okay, I see. The wind rises. Interessant. Und da steht eine Ganyu. Die sogenannte Cocoa Goat. Und damit sagt man Hallo. Ja, das Gebäude sieht ehrlich geil aus. Ich hab's mir noch nie richtig angeschaut. Das Gebäude sieht voll cool aus, aber wenn man sich so die Funktionalität anschaut, wird es wahrscheinlich nicht mehr so cool sein. Es sei denn, es verbindet sich bis in den Berg rein. Got you! What brings you here, Yao Yao? I've brought all the medicine you asked me to pick for you. Oh, and here's a pack of sweet flower seeds as well. Also, these dried chingshin leaves make a great pot of tea that's very good for you. I know you've had a lot to deal with at work recently, but you shouldn't push yourself too hard. If you're not careful, you'll end up falling asleep in the grass again. Bitte was? Well, this is weird. It's like a responsible younger sister talking to their disorganized older sister. Don't listen to Paimon. Thank you, Paimon but loves Paimon's Kacke. criticism is quite valid. I do have a tendency to neglect matters outside of work, and that's something I should improve on. Oh, my apologies. I don't believe we've been Das ist halt immer introduced. noch interessant, was die hier eigentlich anhat. Sie ist hier basically ganz wirklich nackt und ihre Ärmel sind einfach nicht mal connected zu irgendwas. Das heißt, sie hat einfach nur Ärmel an, damit sie Ärmel anhat. Aber halt so Ärmel ohne irgendwie sonst... So, Bro, warum? Was ist das für ein Character Design? Ich versteh's nicht. Einfach nur, damit sie nicht zu nackt aussieht wahrscheinlich. Weil ohne diese Ärmel wird die wirklich... Dann wäre sie wahrscheinlich von China verboten. It may be a little difficult to make this happen. Oh? Well, the Lantern Rite is the most literally so, important warum? festival of the year. Einfach nur damit's... Our celebrations must not Ja. only be visually spectacular, but also appeal to the tastes of Liyue citizens from all walks of life. The Iridescence Tour is relatively unknown in Liyue. It's difficult to predict how a brand new show will be received. It would be quite risky for us to bet everything on this one music festival. All very valid points. I completely understand. Therefore, we will not replace or cancel any of our pre-existing program. However, I will submit a proposal requesting to put the Iridescence Tour special performance as the final act of this year's festivities. Some live music will certainly add to the festive atmosphere on the night of the Lantern Rite. As for the venue, let's reserve a space at the docks. But we will end the night on a high note. Was? Yes, my thoughts precisely. Und was ist dann der Now I Widerspruch? just need to take some time to give this proposal some polish. As long as I clearly lay out the pros and cons, and highlight the key points of the proposal, given that Ping and the Traveler have both given the idea their blessing, I'm confident that Qixing will be sure to give it serious consideration. Das ist halt, was ist Mr. das eigentlich für eine Dvorak, Quest, I für will eine need to Story discuss Quest? Also with hier you geht es the einfach nur number darum, of dass jemand musicians who will be coming to mit seiner Liyue, Band irgendwo as well auftreten as will, their ne? catering and accommodation requirements. Also Oh, das yes, no offense, certainly. aber das von Let's step to the side and 2.6, glaube ich, discuss oder further. 2.7 das Update, da war das Event deutlich besser, als man im Chasm gechillt hat. Weil, ja, As soon as da there's hat man work zumindest to halt was do, gemacht, was auch ein Johnny, bisschen mehr Sinn gemacht hat, wenn man halt Genshin kommt, Bro. Das ist literally so ein Slice of Life Master Anime-Problem. once said that everyone has things that they are good at and things that they are less good at. Und ich sag nicht, dass with Slice that of in Life mind, schlecht ist, aber in dem Sinne ist es halt Mommy shouldn't feel einfach, compelled to become perfect at ja, absolutely nee, everything. nicht so I'm good at taking perfekt. care of people, so that can be left to me. Also no offense, ist halt ein bisschen langweilig. Hey, Yo-Yo, can you take care of Paimon too? Paimon's getting hungry again. Paimon, you're trying to freeload again. I'm afraid my backpack's empty now. Bro, but man if sieht doch you let literally, me dass know dort what noch you alles drin like, ist, wie I von can Anfang bring you an. some of your favorite dishes next time we meet. Apart from lotus flower crisps, what else do you like? Anything sweet, and anything that's made from slimes. Warte, was? Von Slimes? Ist das? Here's what I've drafted so far. Anything else you want to add? No, this is excellent. I'm racking my brains, but I don't think you've missed a single thing. Perfect. Then we'll leave it as is. I'll go... Oh, perfect timing. We were just wrapping up our discussion here. Ja, du squeak. Not at all.
every second counts for a complex proposal such as this. I will inform the Qixing of this development immediately. Please give me a moment to pass on the message. Yao Yao, thank you for bringing my herbs. I will make sure Wenn to doch take jede them. Sekunde so wichtig ist, dann Remember to make tea hör from auf, them first, darüber zu reden Ganyu. und You sprint mustn't einfach, just chew lol. them raw. I will. Bitte was? Okay, I should Chew be them getting raw? back. Okay. If Yao-Yao stays out for too long, Mom and Dad will be worried sick. Ja, du hast Eltern? Everyone, Hä? I'm sure that the music Bro, die ist festival doch will go 11 off without oder a hitch, sowas. so don't Lass worry. die einfach irgendwo herumlaufen im I don't Umkreis see von you mehreren before, tausend Metern, im I wish Umkreis you von all a von very einer ganzen happy Nation. Let's go. Lantern Rite. Ja. Thank you, Yao Yao. Ich meine, von wo Happy kommt die? Von Lantern Rite Chinsa to you. Village. Das ist ja literally We should go über get dinner halb together Liyue oder sometime. über mehr als halb Liyue. Und dann so, ja, das ist in Ordnung, dass mein Kind über halb Liyue einfach geht. Ja, safe. Safe. Würde ich auch machen. Das ist 18. 2 Stunden, meinen die wirklich genau 2 Stunden rechnen das dir dann hoch von der Zeit? Ich habe sogar, ich mache das Game doch ein bisschen lauter. Auf 5. Short. Okay, Kutching und Ganyu. Greetings, traveler, Paimon, and Mr. Dvorak. Call me Kutching. Jack. Von wo kommt das Ganyu has brought J? me up to speed on Ja. everything. I'll get straight to the point. The Qixing have approved Ganyu's proposal. Over the next few days, I will be working with Mr. Dvorak on behalf of the Qixing to facilitate the organization of this concert. Yay! That's awesome! Unbelievable efficient. Please. The Qixing have a duty to deal with matters such as these. We have merely moved things forward to the next step. On a more personal note, I am an avid supporter of all things new and innovative. As such, it is my privilege to work with you on this exciting project. Thank you so much, Kaching. I'd become quite discouraged after our recent failures and was expecting the same outcome once again, so I didn't dare to get my hopes up. Never in my wildest dreams could I have imagined this going so smoothly. It's like a dream come true. Right. Time for me to call in the performers. To stage a concert at a high-profile event like this is a rare opportunity. We'll make sure it's a night to remember. Yes! Our music band's finally getting fired up! Yes, indeed. I know exactly what I'm doing from here. For a musician, music will always be the language they are most fluent in. What about that fairy lady? Oh, that. Well, that can wait for another time. Ah, so okay. Oh, Ganyu? What's wrong? they told me all about Mr. Dvorak's situation, but I was so engrossed in drafting the proposal that I forgot all about it. Oh, that's quite all right. I don't even know what the person I'm trying to find looks like, so it was always going to be a long shot. Don't Ja, Bro, du suchst worry nach about me, jemandem, bei dem du nicht mal Ganyu. weißt, wie die Person aussieht. Your Stark. time and energy are needed elsewhere. I'm sure you already have plenty to deal with between this concert and everything else going on during the Lantern Rite. Thanks. It was just that I had a few initial thoughts when I heard your story. For instance, I wonder if this lady your ancestor met might have been an adeptus. It's What do definitely you think? possible. To tell you the truth, Mr. Dvorak, I am somewhat related to the Adepti myself. I am part human Somewhat. and part Qilin. The Qilin is an illuminated beast. Bro, du bist doch I literally know ein how Adeptus. important your quest to get in touch with your roots must be to you, because I've been there myself before, trying to find out where I belonged. Did you say the Adepti? And you're illuminated beast? Part Qilin? Are you telling me all the rumors of the Liyue Adepti are real? Ja, Bro, schau it's dir not ihren just Kopf an, artistic sie hat license? fucking Hörner. You bet they're real! Trying to track them down is tough, though. Like Julian Karst itself. There's nothing specifically stopping you from going there, but getting in and out of there is quite an ordeal. Yes. Anyway, if you're looking to uncover a lost melody or shine light on a forgotten aspect of Liyue's cultural history, I'm probably not the best person to ask. But if it's a person you're looking for, then I just might be able to help. I see. I think I understand the situation now. In that case, Ganyu, shall we divide the work between us? Das ist Yes, vielleicht schön, that was also my denke ich thought. gerade nach. Wahrscheinlich Great. nicht, aber... So Mr. Dvorak Ja, and nee, I will eigentlich concentrate on things here in the Das ist city jetzt to ganz make sure the gedacht habe, concert irgendwie. goes according to plan. In the meantime, Ganyu will reach out to her network and try to find the person he's looking for. How's your workload at the moment?
Will you be able to make time? I can probably get through everything in Ja, Digga, 2 das days. ist zu langweilig. As long Ich as I muss don't Chips sleep. fressen, das ist eine Wait, Folter. what do you mean as long as I don't sleep? Even for someone with illuminated beast blood in their veins, working for such an extended period without a break will take its toll on your health. Somehow that does not sound Ey, das ist persuasive fein. Es coming gibt from bestimmt Cookie. irgendeinen Healer in Leo, ey. Yao ist ein Healer, let's Be go. it but 3 moons from the start, he who returns is not he that departs. Even I know the importance of maintaining a healthy work-life balance. In that case, 3 days. All right, I can work with that. If you have the time, would you join me for this search? You're well known to many of the Adepti and respected among the people. I'll feel much more at ease with your company. Of course. Okay, then let's meet back here in 3 days. 3 Tage. Watch this space, Mr. Dvorak. We'll get to the bottom of this. You're all so helpful and kind. I just... Ja, das ist eine Anime, also, Just Bro. think. Imagine if we found the Adeptus lady, or one of her descendants, and got them to come to the performance. Wouldn't that be amazing? It'd be such a happy reunion. And that's exactly what this festival's all about. I'm sure the wind that guided you here feels the same way. You're right. Okay, I'm gonna pull out all the stops to make this lantern rite a true extravaganza. We should probably get going. Mr. Dvorak, Genau, das Lustige could you ist come ja halt, with ich me habe to auch confirm the irgendwie site? zu viele Chips zu Hause und fress die eigentlich nie, weil ich sonst irgendwie, wenn ich zocke, dann einfach möglichst schnell zocke und da kann ich halt I nicht was irgendwie Chips wondering. noch währenddessen essen. What are your thoughts on music? What does it mean? Musik für mich, ich bin selbst Trompetenspieler, also lol. Music sounds nice? Macht Spaß teilweise, I suppose, ja. Truth be told, Aber ich höre selbst keine the Musik. question of Lustige. what music means to people is one that I've been pondering for quite some time. Let's revisit this question after the concert. Ja, wie gesagt, vorhin auch noch, ich habe sonst kaum Zeit, meine Chips zu essen, dann stapeln die sich an, weil ich kaufe dann immer jede Woche eine Packung oder sowas und esse die aber nie auf. Und dann, oder esse sie überhaupt nicht und dann chillt sie einfach bei mir zu Hause und das steckt sich dann. Jetzt kann ich sie einfach Per Lady Ningguang's meine Chips orders, aufessen. I've been gathering intelligence outside of the city with the goal Einfach of perfekt. uncovering and dispatching any trouble ahead of the festival. I am told that a strange melody was heard somewhere along the coast. Oho. I was wary of investigating Sounds further on my familiar. own, so I was just on my way to report this incident to Lady Ningguang. But I'm worried that if we don't act right away, we may miss the window of opportunity to take appropriate action. I understand. In that case, Let us handle this one. Yeah, Kuching. You're busy enough as it is. There's a ton of different things in the city that needs your attention. Leave it to us. Don't worry. Whatever it is, we'll definitely be able to handle it. Well, he will handle it. Ah, okay, ja. With the traveler on the case, it's as good as dealt with. Was? Thank Okay. you. This will be a great help. I will inform Ich Lady benutze gerade Ningguang meine about the rechte Hand, um zu situation. essen. Ich kann Once gerade it's meine Maus nicht steuern. resolved, please come and find me again at Eugene Terrace and let me know. Will do. And say hi to Ningguang for us. you have my thanks too. Stay safe and Ja, come jetzt back kann ich as wieder. soon as you're finished. Good luck. Ja, dann let's go. Let's go, let's go. Go to the place place by one mentioned. Ah, ich glaube, hier trifft man sogar actually Dings. Shunhe. Hier trifft man Shunhe, soweit ich weiß. Oder, nee, nicht Shunhe. Wie heißt die noch? The wind rises. Die, Yelan. Also würde ich sagen, Quit Ixo. following me. Das nicht mehr. Rain outlines your fate. Body and Davon mind. kann man keine Seeds bekommen, okay, I see. Ich würde dann auch eigentlich was anderes equippen. Ich würde einfach... Nein, das hier equippen. Weil das am meisten Sinn macht. Body and Also, mind. let's go. Byron said the strange tune was coming from around here, right? But Paimon doesn't hear anything. There doesn't seem to be a soul in... I was just wondering who in their right mind would come out to a place like this. So, it's you two. Yeon! How'd you sneak up on us like that? You nearly gave Paimon a heart attack. You look pretty alive to me. Can't have spooked you that bad. No. You... Fair enough. Know anything about the strange music?
Es ist lustig, wie Paimon actually aufgibt. So schnell. You're here for that too? Saves me a bit of explaining. Come with me. I've already reconned the perimeter, so we should be safe. Was soll ich jetzt machen? Sachen raussuchen? Investigate Clues. 3 Stück. Okay. Hier ist eins. Examine Door. The doors and the windows are all fine. Hier noch etwas. The stuff by the door is in pretty good condition, though. It can't have been too long ago that someone was last living here. Und dann noch das hier wahrscheinlich. Ich glaube, ein Stomp wäre deutlich smarter. Oh ne, das gibt mir nur eine Chest. Okay, dann find long lost ancient literature. This place is completely empty. There's no... Jojo. How strange. It looks like it's been looted, except for the fact that there's no sign of a struggle. The bad guys could have sneaked in while the owner was gone, but then how do you explain why the door and windows are Das war einfach intact? Jela und sie kann ja unsichtbar gehen. Seems Dann you've einfach done a machen, pretty was sie thorough will. inspection. So, any theories on what might have happened here? Yaylon, you didn't hide some of the evidence from us on purpose, did you? Why would I make this more difficult for you? We're on the same side here. Okay, Das well, glaube ich nicht. Paimon gives up then. Paimon's got nothing. Strong. What about you? Give up as well? Must have something to do with that melody. Your instincts are pretty good. Bro, ich habe Well, 2 perhaps it's Antworten not instinct. vorgegeben und beide The hätten die strange gleiche Antwort melody raus. is one of the few pieces of information you have available after all. Let me share a folk story with you. Okay. A long time ago, there used to be a group of bandits in the Liyue countryside who would sound a horn every time they were about to raid a village. But it wasn't a rallying cry to rouse their fellow men. It was a disconcerting tune, meant to intimidate the weak and warn them of their impending doom. Okay. To escape with their lives, the villagers would abandon their homes and flee overnight, taking only their most valuable belongings with them. Everything else was left behind. The Okay. bandits were eventually brought to justice, but the fear and trauma remained in the villagers' hearts. Wie ist das ein Whenever they Folklore? heard that melody, they would feel like their lives were in danger once again, and flee immediately. The culprit of this crime exploited that very fear to get access to this house without having to force their way in. Achso, es soll eigentlich eine That's Story quite actually the sein, die story. hier in dem... The victims obviously will have Schrecklich gotten hat. quite a fright, but at least they won't be in any great danger. The important thing now is to find this copycat criminal. If we use elemental sight. Nee, if we could follow their tracks. On any other day, that'd probably be a good idea. Unfortunately, it's not gonna work today. Take a look around and you'll see what I mean. This criminal is clearly well-versed both in using music to commit crimes and in making a clean getaway. Strong. Not only did they stay off the muddy road to avoid leaving footprints, it looks like they were also careful not to bring any gadgets with so much as a trace of elemental energy. Evidently, they were intent on keeping even the most experienced investigators off their trail. Unfortunately for them, I'm one of the best trackers in the business. They're not about to get away with their little scheme on my watch. So basically, if we want to find the culprit, we just need to follow Yaylon. Let's go. Ah, okay. Jetzt einfach nur folgen. Hurra, hurra. As long as you can keep up. Since the culprit's trying to be cautious and low risk, I'll bet they left through an area with some vegetation for cover, but not so much that it would slow them down. Okay, ist cool. Du sagst halt so, if you can keep up. Ich denke so, Bro. No problem, man. Ja, komm. Following me. Here, Die look ist at eher this. zu langsam. These Yes, tracks bro. are superficial, but they definitely didn't occur naturally. Something heavy was being dragged this way, meaning we're headed in the right direction. Komm. Schneller, Jelan. Schneller. Too slow. Their pace is increased. Normally, people carrying a heavy load slow down as their journey goes on and they start to tire. Whatever's motivating them to speed up must be psychological. For instance, reaching the home stretch.
Okay. Ja, lauf! Schneller. Ich dachte, du kannst einen E-Skill benutzen und dann sprinten, aber scheinbar nicht. Sogar die schnellste Geschwindigkeit, glaube ich, im ganzen Game. Oh, hier habe ich was freigeschaltet. There they are! Look! A treasure hoarder tent! Ugh, Let's go. not the treasure hoarders again! And so close to Lantern Rite, too! 'Tis not the season for their antics! Come on, let's round them up. Seit wann ist Paimon so auf Jugendsprache und... Nicht Jugendsprache unbedingt, sondern auch einfach auf Umgangssprache? Ja, ich nehme erstmal die Chest mit. Open Sesame. Ja, ja. Ja. Sesam, öffne dich auf Englisch. Ist schön. Bro, wie haben die das dann auch von dort bis hierher gebracht? Ja, whatever. Hallo. Hey, Ist der Fuji. who are you? Where did you come from? Ich bin rübergeflogen. Fragezeichen. The evidence is conclusive. Okay, Das sind einfach nur ein paar Kästen. confess So, hä? and we'll go easy on you. My patience is running low, so why don't you do us both a favor? You kidding me? You think I'm scared of you? Das ist halt so eine richtige Perhaps Klischee. not, but you Edgy should be. Character zu komischer Criminal. Oh, Moment. Achso, ja, ja. Hier landest du ja strong, wie man weiß. Ich will mal schauen, wie viel DPS macht das. 5k? 1700 Effekt, 32k HP, Crit Rate. Oh, das ist ein relativ ja, okay, doch nicht so gut. Ja, okay, never mind me. Aus C3 natürlich. Was denn sonst noch? Busted. Curses. Ja, komm. Mercy! Have mercy! Oh, it's a little late for that. I've come this far, I might as well finish the job. I surrender! I surrender, please! Aha. I'll do whatever you say! Wie gesagt, Please have mercy! das komische Dings. Tell us everything. Klischee. You have one chance, and I'm warning you. Don't make me ask twice. I won't, halt- I swear! Bei you know, Yelan so denkt man sich nicht wirklich, oh Lantern Rite's nein. nearly here, and like a lot of people, I Oder, wanted to oh, buy a cool. few nice things. I know I'm Ja, with wenn the man das treasure hört von hoarders so and einem Charakter wie everything, but Sung Jinwoo I von don't Solo really have any Leveling, dann kind of denkt man sich so, experience boah. with robbing Aber bei people and Yelan denkt man whatnot. sich so, okay. So Und I wann hörst don't du have auf, the so cringe guts zu to sein? break into somebody's house. Wow, you're really going to complain to us about that? No, not at all. I'm just telling it how it is. Okay, continue. I racked my brains trying to think of what I could do. And eventually, I remembered something from back when I was a kid. The bandits would blow their horn, and my grandma would grab us kids and run. I remember the tune, so I figured I'd try it for myself. I mean, just to see what would happen. At first, anyway, I seriously didn't expect that family to pack up and leave. But they did. And they just left all their stuff right there for the taking. It was too easy. I couldn't resist. Bro, man It hört was einfach, wie ich completely kaue auf wrong meinen of me. I know that now. Gummibärchen. I'll return everything that I took. It's all still in perfect condition, and it'll be like it was never gone. Please, give me a chance, huh? Let me make it right. Give you a chance, huh? Sounds to me like you'd rather strike some kind of a deal than spend Lantern Rite behind bars. Yes? Yes? You know how to bargain, I'll give you that. It's just a pity that you didn't confess at the first opportunity. You'll have to take a walk with me. Once we've returned the goods, we'll find the owner of the house, and you can apologize to them in person. After that, I'll escort you to the Ministry of Civil Affairs. Yes, ma'am. You know, as a former victim of this kind of crime yourself, I doubt anyone understands the fear you inflicted quite as well as you do. Does your greed matter more to you than your fear? More to the point, if you can play a tune from memory, don't you think you should be capable of making an honest living? You mean... Nicht unbedingt. Wenn man Angst hat, dann kann man sich Sachen viel leichter merken. That's enough hints for you. Wenn man Todesangst You'll hat, dann have kann man sich plenty of natürlich time die to Gefahr reflect on wirklich all auch of this für yourself. Jahrzehnte noch danach There's merken, not much selbst wenn left man to wrap up, sich nicht so merken I'll kann. take it from here. Also, Guess this ist is ein where I'll schlechtes say Argument. goodbye. Sure. What is it? Is there something else? I'm still not sure how you first got your hands on this information. So play it safe when you get back.
Don't mention to anyone that you ran into me out here. Okay. You helped a lot with the investigation and arrest anyway, so it's perfectly fair for you to get all the credit. Just take it. It works better for me too. Ja, ist gut. See you when I see you. And happy Lantern Rite. Yeah, I'm such a pro at this. Aber ich habe das Gefühl, das wird ehrlich über 4 Stunden dauern, das ist schlecht. Whoosh! Random event, a strange melody, complete. Although, it's kind of a shame that we never got that treasure hoarder guy to play the melody again. Why is it a shame? Because Paimon's curious, that's why. It's like when you have a tune stuck in your head, but you don't even know what it is. It's driving Paimon Habe ich noch nie crazy. von gehört, aber okay. When we were chatting Ohrwurm with von Mr. etwas, das du noch nie Dvorak, gehört hast, okay. music seemed like such a positive Aber ja. thing. And most music is, right? It can help us relax, feel all warm and fuzzy, recall happy memories, or even just think happy thoughts. Das I never Facts. imagined that music could be used to commit crimes. Comes down to the ill will of the user. Man kann tatsächlich auch in der Filmindustrie, wird es ja teilweise benutzt, glaube ich, dass man besonders tiefe Töne spielt, die man nicht hören kann, aber die laut genug sind dann, dass selbst im Magenbereich so ein bisschen mit, wie ist nochmal, dass man so ein dumpfes Gefühl bekommt, weil im Magen dann sozusagen so mit vibriert. Und ich habe vergessen, wie es heißt, aber ja. Übrigens, das sind die Sachen, die er zurückliefern sollte. Ich zerstöre sie einfach mal. Let's go. Ja, soweit ich weiß, gibt es halt ehrlich so eine Technik, bei der man in der Filmindustrie, bei Horrorfilmen immer versucht, so den Zuschauern künstlich noch mehr Angst einzujagen, indem man sozusagen noch diesen Ton abspielt, der auch noch resoniert mit deinen, resoniert heißt, glaube ich, mit vibriert in dem Fall, mit deinem Magen oder mit deinem Bauch oder was auch immer, halt tief genug, dass es schwer wird zu hören, wenn überhaupt es hörbar ist für den Menschen, aber halt so, dass man halt ein dumpfes Gefühl davon bekommt, wie gesagt halt. Und noch künstlich ein bisschen mehr das schafft. Also. Everything's all sorted. That's great news. Oh, please wait here a moment if you would be so kind. Lady Ningguang instructed me to advise her upon your return. Paiwen hurries off. My greetings to both of you. Long time no see. Long time no see. No need to be so formal with us, Ningguang. We've known each other for a long time now. You must be super busy with all the preparations for Lantern Rite. Don't mind Ist us. nicht irgendwie genau andersherum? On the contrary, I think it is those that I have known longest to whom I should extend the greatest courtesies. Alas, on a different day, I would invite both of you inside for some tea and a brief respite from your travels. But you're quite right. Trivial matters aside, there's no escaping the Was ist fact eigentlich that we mit have der a linken Hand grand von concert to Warte, das sind beide organize. Hände, die so aussehen? Once the performance Warum sehen itself die is so aus? over, we'll then need to invite the representatives of the Iridescence Tour for a discussion Aber on wie future erinnere ich mich collaboration daran? opportunities. Wahrscheinlich bin ich einfach dumm. The financing Und arrangements das ist alone could well Mandela-Effekt, dass entail eine der many beiden rounds Hände of normal discussion. wäre. Simply put, Auch an sich there will vergesse ich auch, was always das be für Hände work sind. to So, Bro, do. was ist das? Warum? But why? Was hat die für Oh. komische Ärmel an? You're already thinking that far ahead? Well, we can discuss more current affairs if you'd prefer. I trust you saw this year's Mingxiao lantern at the docks when you arrived at the city? Nein. Yeah, it looked Was? like a goose. Which Adeptus is Das it ist- modeled on this time? Soll es nicht ein Hase sein? Sea Gazer. I believe Oh. you're familiar with the name. Nein. Legend holds that he was free-spirited and easygoing. People described him as a cheerful soul Dass and du a übrigens loyal auch auf eine Antwort friend. gewartet hast. I remember. No. It's been too long, I can't seem to recall. On this marvelous lantern rite, we pray that the fallen heroes may be guided home. If the sound of music can flow like the rivers and streams into every corner of the land, perhaps the souls of those who have gone before us will hear the song of a new era. I wondered whether the melodies will be to their liking. Oh, they're gonna love them. Paimon's sure of it. At least, if the guy you mentioned is anything to go by, the Adepti and heroes of the past sound like a positive and free-spirited, cheerful bunch. They're sure to be open to new music. Well, let's hope so. I heard that you'll be going on a search with Ganyu to find the descendants of a fairy lady from a Fontaine legend. I'm sure this Klingt quest halt so to ein uncover the bisschen truth fishy, behind an oder ancient nicht? story will turn into a most charming tale. Do share it with me, won't you? I couldn't bear to miss out. Absolutely. Absolutely.
Einfach diese indischen Callcenter-Scammers. Absolutely. Was? Was jetzt? Oh. Stimmt, unlocked jetzt. I see, I see. Genau, die 4 Sachen kann man jetzt freischalten. Wait until the point of time, 2 days later. Talk to Jojo. Talk to Huixin. Talk to Tian oder was? Go to the North Wharf. Nö, das mache ich nicht. Erstmal warte ich die Tage. Das mache ich erst so am Ende. Das sind so diese Sachen, die können noch so ein bisschen dauern. Ich fühle mich gerade schon wieder tempted, einfach nur Clash Royale zu zocken. Würde ich sogar fast auch schon machen, einfach. Ja, warum dauert es so lang? Noch ein paar mehr Sekunden. Oder eigentlich sind es ja eher Minuten. Okay, die Frage ist jetzt. Genau, das ist completed und jetzt kommt das hier. Achso, 8 bis 10. Oh. Ja, Digga, komm, jetzt habe ich es ein bisschen verkackt. Egal. Man kann ja nicht zurück. Komm, genau 8. Perfekt, let's go. Oh, shoot. 7-fach Elixier in Clash Royale. In Clankrieg. Ich glaube, das muss gemacht werden. Naja. Einschlafende Ganyu. Okay. Greetings, traveler in Paimon. What time is it? Ziemlich genau 8 Uhr morgens. You were nodding off there. Didn't you sleep well last night? Ich I'm fine. Ich glaube, es geht Don't ja worry darum, about me. ob sie überhaupt Let's discuss the geschlafen hat. matter at hand. Since last time, I've been thinking a lot about the story Paimon told me. In essence, someone rescued a drowning man and performed some music. If that were all there was to it, it could have been many people, human or Adeptus. But the tune was allegedly so wonderful that the drowning man forgot about everything else, even his own impending death, and only came to his senses after being brought to shore. Perhaps there was an adeptal power at work in that music that he, as a mortal, could not perceive. Or perhaps he sensed a power surrounding him but lacked the words to describe it, not knowing where it came from. Either way, if this part of the story is true, then the rescuer has to have been an Adeptus. You really think so? But this story is all the way from Fontaine. Isn't this a bit of a long shot? Gibt's in Fontaine etwa nicht auch noch sowas wie von Curious about how people from Fontaine think this sowas fairy wie lady Adeptal? looked. Maybe they have her That she looks horns. just like Was? Ganyu. Guess that does technically make sense. Actually, Ganyu, if you had to save a drowning person, how would you go about it? Huh? Me? Well, I'd get them to the shore, and then I'd probably hide behind a tree and watch them for a while. Hide behind Once a I was tree, sure that they strong. were going to be okay, I'd slip away without a sound. Got it. Warte, Moment mal. Ich habe nur irgendeine Antwort gedrückt, weil ich bin gerade in einem 7-fach Clash Royale Elixier-Match. Das war... Nein, Moment. No, it's not like that. Weil, warte, I'm die ist just sowieso not very 2000. good at explaining things. She is legal. I also find it really awkward accepting other people's gratitude. Oh, fuck. Nein, mein Tun geht gar What nicht. if this Adeptus in the story had a similar Das attitude? ist gerade schon ein bisschen That would traurig. explain why she just left without saying a word. She was probably thinking something like, one was merely passing by and saw fit to address this Was? egregious disruption to one's graceful zithering at once. You may keep your thanks to yourself. Das war actually That sehr was gut von actually a Paimon. very good impression of Cloud Retainer, Paimon. Nice. As far as I'm aware, Cloud Retainer isn't the most musically gifted.
Still, we can't completely rule her out just yet. If we set off now, we could head to Mount Outsung and ask her about it. You'll be able to confirm either way if it's her, and I can, I've been in Lea Harbor for so long now that I'm just not as familiar with the Adepti anymore. If there's anything we want to know about them, she's the best person to ask. Sounds great! And we're pretty close with Cloud Retainer by now, so we probably don't even need to bring her food this time, right? Kriegspunkte. I've prepared a gift for her to mark the festival, just in case. However... You still have some reservations? Cloud Retainer spends most of her days studying mechanisms in her abode. She's on her own so much of the time that the moment she has someone to chat with, she just... Never mind. I promised I'd help Mr. Dvorak, and now that I've made the contract, I can't be having second thoughts. Innen lila, außen rot. Traveler, Interessante Augenfarbe let's auf set jeden off for Fall. Cloud Und Retainer's unten auch noch abode. gelb. Seems like this is a tough decision for Ganyu, Also, but Ganyu halt. she's made up her mind now. Paimon gets why she'd be so anxious. Okay, how about this? If Cloud Retainer tries to start telling stories about her again this year, we should pipe up and change the topic. Wait, did she leave already? Hey, Ganyu, wait up! Strong. Ah, Part 2. Ich glaube, es gibt 3 Parts. Das wird lang dauern. Okay, wo ist das? Mount... Was? Aokong? Aokang. Moment, mein Vater ruft. Jo. Ja, mein Vater hat einfach nur gesagt, der hat jetzt... Ich hatte am Anfang vorgehabt, das hier auf Englisch aufzunehmen oder sowas. Weil ich auch einen Account hier, eigentlich den YouTube-Channel und sowas, alles auf Englisch gestartet hatte. Und ich wusste auch, dass meine beiden Eltern heute dann draußen sein werden. Was eigentlich kein wirkliches Problem wäre, aber ich war mir jetzt nicht sicher, vor allem weil es mehrere Stunden wirklich geht. Und ich weiß jetzt nicht, meine Eltern sind jetzt auch nicht für 4 Stunden lang beide weg, deshalb wäre es ein bisschen High Risk gewesen. Ich habe einen Wanderer, der fliegen kann. Und ich meine, Paimon könnte auch fliegen. Cloud Retainer is not here. Oh no. Huh? Did we miss her? She doesn't like to travel, so in the past, it's always been the other Adepti who come to visit her during the festivals. Could she have run into trouble? Somehow Paimon doubts that anything could cause serious trouble for her. True. Now that I think about it, Cloud Retainer would be quite capable of taking care of anything on her own. There's no need to worry about her. Since she's not here, I guess the next step is to check all the other Adepti abodes, one by one. Ja, Mooncarver. Will it involve a lot more traveling? Mooncarver, Mountain Shaper. Yeah, lass die noch besuchen und ja. Got it! Paimon has a great idea! Ich hau sowieso nicht so weit. Please go on, Paimon. Our goal here is to find the Adeptus that helped Dvorak's ancestor, right? We can't hear any music right now, but if she's really as nice as the story suggests, she'd definitely come to help anyone who was drowning, right? Yes, I think that's fair to say. So, all we have to do is get the traveler to pretend to fall into the water, and the Adeptus will come to the rescue. If you're so sure, why don't you try? You know perfectly well that Paimon can't swim. Paimon would sink like a rock. I just think it's a bad idea. I mean, no offense, aber wenn Paimon tatsächlich dann wirklich ertrinken würde, würde es dann nicht mehr Sinn machen, weil dann wäre die Not größer und die Wahrscheinlichkeit höher, dass jemand kommt. No? Just trust Paimon. The water's pretty deep over there. Trust me, sagt Paimon. Ich weiß aber nicht, ob ich hier wirklich trusten kann. Okay, dann. Swim to the center of the pool. Yes. Perfekt gefahren. Was passiert, wenn man hier wirklich ertrinkt? Das wäre übelst lustig. Whatever will a Paimon do? Okay. Someone carries your shoes so quickly that you can't catch who it is.
aus dem Xiao. Es ist die Geschwindigkeit, die Schnelligkeit, How do you feel der right now? Mountain Demon Xiao und Shenhe. Achso, okay, die auch noch. Shenhe, and the conqueror of demons. Why don't you say something? Please don't make Paimon explain it. Stark. Okay, fine. Paimon will explain. We're looking for an Adeptus who's good at being a lifeguard and playing music. But if the Adepti aren't gonna stay home, then how are we supposed to find them? It wasn't me. It wasn't me. So this Adeptus is most likely a woman. Also, ja, And I am fällt so not schon an raus. Adeptus, as you both already know, Traveler and Aber Paimon. Leute werden sie dafür halten Okay. können, trotzdem. So this is Paimon's fault. No way Paimon would have suggested this idea if she'd known how awkward this was gonna be. I'm fine. Glad you're okay. You're leaving already? As far as I know, the one you seek is no Yaksha. And one last thing. No Yaksha. Your actions here caused others a great deal of worry. Do not repeat them again in the future. Aber wenn ich sonst in Liyue As ertrinke, ever, dann kommt der the nie. conqueror Was of ist das? demons comes and goes, just like the wind. Wenn ich aber in Liyue ertrinke, warum kann ich einfach Xiao kommen, mich dann zu retten in dem Moment? Nur während dem Event. Okay, sorry, Mann. Sorry, dass du mich nur während dem Event rettest, wenn ich dann mal so sterbe. Wenn ich ansonsten sterbe, dann hast du natürlich kein Problem damit, dass ich sterbe. Oh, okay. I see, I see. Right. I didn't dare to say a word just now. How's your training going, Shenhe? Seit wann hat Have you made any Ganyu plans for solche Lantern Rite? Haare hier nach außen We stehen? could Das ist mir spend noch nie it together aufgefallen. in Liyue Harbor if you'd like. Ich habe mir Design aber auch noch nie wirklich richtig angeschaut. I had planned to spend the festival with Master this year. Und hier auch noch. However... Interessantes Oh, Haar. speaking of Cloud Retainer, when did you see her last? Earlier this morning. She set off for Mount Hulao at dawn. I noticed she was using an Adeptus art of some kind to protect a mechanism that looked like a boiler. Maybe it was a gift for Mountain Shaper. A boiler. I did not inquire. So we just missed her. Cloud Please Retainer, excuse me Mountain for a Shaper, moment. Mooncard. I think I'll leave the gift in her abode. Sure. Ist Thank you. Mountain Shaper, dieser andere Vogel, aber halt der männliche Vogel. It sounds like Der- Ganyu der and so Shenhe have braun-weiß gotten a ist. lot closer recently. Yes. During the summer and winter, I continued to train with Master. In the other months of the year, I have been learning to adapt to human life in Liyue Harbor. Ganyu arranged accommodations for me in the city, and also recommended several work positions for me. But when I try to blend in by referring to her as Miss Ganyu or Lady Ganyu, like the others, she says I mustn't address her like that. Okay. Sometimes I'm supposed to copy other people. Sometimes I'm not. It's a little difficult to keep track of everything. Ganyu gets embarrassed when people call her Lady Ganyu. Okay, und woher sollte ich das wissen? Als ob ich... Whatever. Ganyu just doesn't want you to be too courteous around her. Okay. Oh, Courteous. is that what it is? Noted. So, you came looking for Master today because you wanted to ask her about the Mystery Adeptus. Is that right? Yep. Oh, speaking of that, have you ever heard any music while out training in the mountains? Music? What is that? What is that? It's a kind of a happy or relaxing sound. Nein, nicht Or über... Hä? a nerve-wracking sound. Or even a terrifying one. Ja, man kann sagen, a sequence of specific Okay, I'm sounds done. placed in a certain I also way left so her a that note it so that she knows where to creates find a us. melody. We won't miss her again. Ich glaube, das ist schon eine That's deutlich really bessere helpful, Definition, auch wenn die schon shit war. We were just talking about this thing called music. And based on This Paimon's thing called description, music. I do I believe see, I I hear it see. every day. Please follow me. Oh, really? Great, let's go! Kann sein, dass ich vielleicht immer noch ein bisschen zu laut bin und dass ich... Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich mach's doch. Ich mach's wohl doch wieder auf 6. Also es hat sich ja literally nichts geändert dann. Ich hoffe mal, es passt. Ich bin irgendwie sehr verwirrt immer, was so Lautstärke angeht, weil ich kann ja nicht... Keine Ahnung, ich kann ja nicht selbst hören, wie es dann klingt. Deshalb... You want to use my hat as an umbrella? Yes? The audacity to even make that request.
But why though? I mean, it would be fit. Actually, it's too small. Otherwise, I would have said it. It would be fit. Warte, Moment. Ah, da sind Flowers oder wie This die is the heißen. place. I enjoy training here to the sound of music. Paimon's gone deaf! Paimon can't hear anything! My condolences, Paimon. Oh, whew! Paimon hasn't gone deaf after all! Paimon heard you when you just spoke. Anyway, what is this music? The faint sound of birdsong. Stark. The quiet murmur of the streams. These are relaxing sounds. Are they not the music of which you Actually kann man speak? sogar als Musik bezeichnen, als Aleatorik. Ein spezieller Teil der Musik, der vor allem zur Moderne gehört. Also halt Zufallsmusik. Also, ja. Es gab sogar von einem, ich habe vergessen, wer er hieß, aber der Musiker hat das sogenannte Stück 4 Minutes 22 oder sowas erstellt. Oder And wie a auch immer. melody is? Go on, Paimon, sing us a nursery rhyme. Hey, don't you patronize Paimon! Let's get one thing straight. Also eine gute Musik ist ja das I pulled Without payment. I Why don't you just sing that one melody Shen has heard before? It'll probably help her to understand what we're talking I about. pulled the chi, alright, chi, and I'm feeling. Ich lasse es. Ich habe das noch nie gehört, aber ist okay. Oh, was Ich habe I that pulled the chi, from ist the deutlich opera besser. that Yunjin sang? Wirklich? Kein Plan. That was a melody, and melodies can be called music. Ja, ich weiß ja nicht, ob. Also die Zeichnung von I felt Musik like ist I schon was ziemlich. transported back to the past. In Bro, my mind's das war eye, I eine could Stimme. see the Es Zhao war lanterns für ein lighting paar up the night Sekunden. sky Das war. again. Oh mein Gott. We're all Okay. there, raising our I mean, I glasses suppose. and drinking to our heart's content on the Jade Chamber. As I watched Yunjin's Solange man den Geist performance, verstanden hat I felt dahinter, a ist warm schön, aber sensation in my trotzdem. heart. And as the drink reached my stomach, it went from warm to hot when you hummed that melody just now. Feelings from a whole year ago came right back to me, as strong as they were on that day. So that's the power of music. Aha. Wow, Shen, huh? That was so Nein, music war's nicht. definitely has the power to bring up memories. It's like a time capsule with all the Nicht special wirklich? moments from our lives squished inside. What about you, Ganyu? Are there any Ich weiß ja nicht melodies so. that have left a deep impression on you? I don't remember if my parents Kawaki ever wa sang any Aneku, lullabies to me. Opening 1 I know some von local folk songs, Domestic and Nakanojo. a few other things come to mind too. Heißt Waiting for the The Rain, songs glaube of the ich. sailors down at the docks. The little ditties that the vendors call out in front of their beloved shops. The tunes of folk artists performing on the streets. Other Sons of Liyue Harbor. Yes, that's right. Okay. In the past, whenever I heard the sound of those tunes, I always felt that they were worlds apart from me. Nenny and Liyue probably view me as a non-human. And they are right, in the Yeah. sense that I never could connect with humans' artistic expression and their sentiments. So I haven't been able to expression. integrate into their community and be a part of their lives. At least, that's the view I held in the past. Only more recently did I start to realize that the only barriers are ones that I have erected with my imagination. The way those melodies make me feel isn't all that different from other people after all. They're about mundane details of everyday existence. Life's ups and downs, joys and sorrows. Even though we come from different backgrounds and have different stories to tell, when it comes down to the most common things that we see and experience around us each day in the city, in that sense, we're all the same. Okay. You go, Ganyu! You're really making progress. You have Nach lots of 2000 friends Jahren. in Liyue Harbor when you think about it. Like, maybe some are more like Stark. bosses, but at the very least, Kuching and
and Shenna are your friends now, Great right? prep talk. Yes, Ich meine Pep I Talk. am. Technically speaking, we should refer to each other by the conventional forms of address used among fellow disciples. But now that I know what constitutes a friendship, I do believe we are more friends than co-disciples. Thank you, everyone. Once the days are warmer, I would like to host you at my home in the city. Ja, ich wünsche mir, es wird mal Please langsam invite wärmer. Ich Kuching hasse as Kälte. well. I've planted many types of flowers. I'm sure some of them will be to your taste. Ich schwöre, Pyro Vision wäre einfach You das are beste too Vision, kind. einfach damit es I wärmer wird. couldn't possibly. Nonsense. You are my friend. I Ich kann have mir so vorstellen, cultivated dass and das cared for the Pyro flowers Vision just as you so taught me. fungieren könnte als so Once irgendwie you've so seen them for ein yourself, Stein, an dem I man am sich sure you festhalten can kann, dann ist es advise dort me immer how to do an warm. even better Wie job so ein next time. Händewärmer oder I sowas. will save some for decoration. We can feast on the rest. Then, thank you in advance. Wait, what is that saying again? If you insist? Do people say that? I'm not completely sure either. It doesn't matter, okay? You got the point across. No need to split hairs. Paimon's more concerned about your idea of a girls' night out. Eating flowers? Really? Does this have anything to do with you both being the disciples of that illuminated bird? Illuminated bird. I doubt Kitching will be munching on any flowers. Who dares refer to one not by one's Adeptus title, but merely as that illuminated bird? Perfekt. Master, our greetings, Cloud Retainer. Ah! There it is! The illuminated bird has landed! Was? Double. Double. Now she has the gall to use it Seufzt. rather than she. Even after Seufzt, being Doppel-Seufzt. chastised once already. Was? Barely a moment has passed since we Oh mein last Gott, met, einfach and viel yet zu sehr your auf impertinence has Pronomen reached new beachtet. heights. Very well. So If you ein refuse to Pronomen. learn your lesson, So ein one shall Pronomen. scold you no further. Crack. One has received your message from Ganyu. On the matter of the Adeptus you seek, one suspects to know their identity. Okay. Well, shall one lead the way? Yes, please, Cloud Retainer. I still have to complete my training for today, so I will bid farewell to everyone here. Very well. Await my arrival at one's abode later this night. On this special occasion, you should indulge yourself with some savory dishes. Happy Lantern Rite schon her. If you want to I release a suppose. Shao Lantern, come and find us anytime. Thank you, everyone. Happy Lantern Rite to you too. Warum summt die das jetzt auf einmal, Bro? Einmal gehört ein Instant Ohrwurm davon, oder wie? Let's go. Wobei kann ich ehrlich eigentlich nicht mal wirklich blamen, weil... Ja, gibt's bei mir auch manchmal. Bloß, dass ich das da nicht zum ersten Mal gehört habe. Weil was ich gerade sage, macht auch keinen Sinn, aber ist egal. Wann soll ich gehen? Dorthin. Dann kann ich mich nicht mal erinnern, wirklich. Also dann. Let's go, let's go. Squall and Fury. Was soll hier sein? Jetzt auf einmal wieder sonniger Tag. Quaily Plains? Cloud Retainer, why did you bring us here? Ganyu is of course familiar with the name Guizhong, but have you ever heard of her? I'm not sure. Guizhong is another name of Agentis, the god of dust. God of She was Dust, der extroverted in Staubgott. nature and adored social gatherings and inventions Ach, alike. deshalb sind Leute allergisch dagegen. Long ago, Sie. this region was yet a prosperous assembly. Guizhong often invited her friends to visit her home, reserving for us seats around the largest stone table. Sea Gazer would always bring out his latest treasure and place it upon the table. He could be quite the braggart. Though usually a mild-mannered fellow, when it came to those collectibles he was so fond of, he always loved to show them off. Paimon remembers that name. So that's what Sea Gazer was like. He was an old friend and a former rival. One has many memories of him.
Once he had brought out the treasure, it would predictably become the center of attention. Neither Guizhong nor one was content to let him just steal the spotlight. So we would then also present our proudest mechanical creations. As Adepti, we were each gifted in our own ways, and naturally proud of our accomplishments in our respective fields of expertise. Oh, sieht voll cool aus, dieser As a Berg hier. result, So. one often Ich hab vergessen, wie hieß der quarreled with nochmal? Seagazer. His treasures were not even of his own making. He just used his exploration skills to dig them out of the ground. How, pray tell, could he compare to me, when every single one of one's accomplishments were crafted by one's own hand? Jealousy, I hear. Cloud Envy. Retainer, you are getting competitive again. One digresses. Regardless, every time an argument occurred, Guizhong would come over to watch us during our mutual lambastics. On some occasions, she would join in, and on others, she'd take one of us by the limb and start uttering the most ridiculous nonsense. What kind of nonsense? No kind of nonsense were we spared. Sometimes she would brazenly opine, why argue between yourselves when neither of you could ever hope to beat me? Other times, she would make unsolicited suggestions, such as, once you two are done arguing, let's go to the foot of the mountain and grill some meat. She always sought to make everyone happy, and one must say, she had quite the gift for it. No matter what nonsense she said, one never felt bothered or offended. It also helped that she never referred to one as that illuminated bird or lady bird. Let's go. Come on, get over yourself! Anyway, just as our impassioned arguments would reach the apex of acrimony, Marchosius would bring his delectable dishes to the table. Who would dare snub the stove god and his wondrous creations? At the sight of him, we would all immediately drop the argument and prepare the table for a night of feasting and drinking. Back then, one was always bothered by how the cups Rex Lapis brought were always too square for one's taste. Can you see yourselves ever enjoying a drink from a square cup? I don't think I'd really mind. Then you are most tolerant, but that is its own virtue. Even one could never find fault with Marchosius's cooking. As we ate, Guizhong would continue to find topics for conversation, filling the table with humor and laughter. Each of those old fossils had their character flaws and points of obstinacy. So why was it that whenever we dined together, we always had a marvelous time? We would drink together from a spot high in the mountains, until the moon set and the sun rose, and only then would the banquet finally come to an end. Streetwood Rambler would often remain to admire the flowers with Guizhong before returning to her own abode. The glazed lilies were far more abundant back then. Entire fields of them would appear to the eye as a veritable sea of flowers. Danke. Streetward Rambler? That would be Ping. Viel Spaß. You probably Tschüss. know her as Ja. Madam Ja, Ping. es dauert noch wahrscheinlich sehr lang. Okay. Ja, meine Mutter hat gesagt, ich sollte Abendessen dann noch irgendwann und sie geht jetzt auch. Didn't we come here to find that Adeptus from Mr. Dvorak's story? Just by the way. Are you saying that it was Guizhong? Didn't she, Ja, already... das habe ich halt nicht mitbekommen, was es hier ging. Alas, long has one avoided this place for precisely that reason. The sights here are a reminder of a time long gone, and evoke much sorrow. One should have guessed that you would disrupt one's poignant moment of mourning with your incessant questioning. Okay. No matter, one will share the whole story with you now. Der Hiddleschild dort hinten chillt auch einfach nur. Erste Animation. In times gone by, one quarreled oft with Guizhong concerning mechanical principles. We each had our ideals, and neither would yield. Under the pretext of a social gathering, one invited the impartial Rex Lapis to judge the quality of our creations.
But Rex Lapis declared that Guizhong's obscuro vulpus mechanism was superior. Though one was too proud to acknowledge it, in one's heart, one knew that Guizhong was indeed the superior talent in the mechanical arts. So sehen die also As aus in for the Human story Form. between I see, I see. Guizhong and Streetward Rambler, that begins with a certain bell. In Guizhong's opinion, while mechanisms were no substitute for human composers, they were yet capable of producing simple but fine melodies. But Streetward Rambler believed music to be an expression of the soul, an emotional enterprise that could never hope to be replicated by machinery. They argued endlessly, until one asked Rex Lapis to intercede. He confiscated the bell and designated it for ceremonial use. Thereafter, one would often find them convening in the mountains, discussing music, mechanics, and all the affairs of the mortal world. But these good times were not to last. War broke out between the gods, and soon engulfed the Guili plains. Guizhong was overpowered by the enemy, and fell in battle. When Streetward Rambler and I arrived at the scene at long last, all that remained among the ruins was her lifeless body. After this, at Streetward Rambler's request, Rex Lapis granted her the cleansing bell for safekeeping. To honor our friend's memory, one made a few finishing touches to her ballistic device. Many lantern rites have passed since then. Many greetings and goodbyes. Upon what do you gaze? The Guili Plains? No. It's everything. We think of human life as like a lantern that's lit one minute and extinguished the next. But are we Adepti so different? Perhaps as dust settles after a storm, we too must one day return to the world below. One has always been austere and private by nature, Musik war auch and sehr has gut. never relished socializing. One's Musik ist dealings with einfach so wichtig Guizhong were born out of für discussions on the discipline of mechanics. Atmosphärenherstellung oder Atmosphere-Setting oder wie man das nennt. Lots of friends. Mood-Setting. And you seem pretty chatty. Keine Ahnung. Just because one is not ignorant of social graces does Boah, not das ist mean halt- one wie is ist sogar fond von of mich them. hergekommen? Das ist eine komplett One neue is Stelle. perfectly capable of partaking in conversation despite being introverted. Facts. But in the end, one is nothing like Streetward Rambler. She is dauntless but thoughtful, not to mention eloquent and wise. Moreover, Eloquent. her friendship with Guizhong was far greater than one's own. Back when they were rivals, they would often compete against one another in the realm of musical composition. That cleansing bell was one of Guizhong's proudest works, having the ability to both compose and perform. Wait, that's weird. Didn't Madame Ping say she pestered an old friend for that bell? And she also said something about being a vain beauty when she was young or something. Streetward Rambler, a vain beauty. My foot. That bell has a sad history. Clearly, she refrained from sharing with you the truth of its origins, since the right time had not yet come. Cloud Retainer Voice Actor, sehr guter Voice As Actor. for her by old the way. friend, who else could it be? As soon as Streetward Rambler heard that a certain Zhang Li wished to borrow the bell, she realized that the man was none other than Rex Lapis, and that he had made an enormous decision. Oh. Musik ist aber auch After sehr all, passend dazu, ne? We Ja, all es- have known das ist each grad other eine for gute- several millennia. Das ist gerade eine gute Some Szene. things between us are implicitly understood. Whoa! So they were talking in secret code? Oh, Paimon did not see that one coming. Enough of your intrusions. Where was one up to? Ah, yes. One remembers now. The cleansing bell is powered by a mechanical art,
and can be used to great effect as an accompanying instrument. After the passing of its creator, it was used on numerous occasions during rites of parting. But Streetward Rambler did not acquire it from Rex Lapis for the purpose of producing further funerary tunes. No. Each time she rang it, it was to play the tune that Guizhong composed on it. The two once clashed over their beliefs about the meaning of music. Who would have thought that with Guizhong's passing and Streetward Rambler's mourning, two tunes composed in discord would eventually become one harmonious composition? Sunny Meister. Ja, was geht, Ono? Once upon a time, Streetward Rambler also loved Willkommen im gatherings, Stream, aber ich glaube, ich werde liquor heute and keinen music. Discord-Call mehr machen, weil ich werde einfach But diese after Quest hier Guizhong spielen. passed, Und dann würde she ich ganz preferred normal her halt auch own aufgehen. company. She could often be found sitting alone at a mountain summit, contemplating and reminiscing with Ja, her ich glaube, das zither. dauert lang genug und ich will eigentlich so eine Quest, wo man auch so Story hat und Music would sowas go eigentlich from alleine machen, ohne mournful einen to Discord. soothing Alles klar, to gute Nacht. Jo, impassioned. dir auch. Ach, und schönes Wochenende Many natürlich years noch. Wobei, passed wir werden before es she wahrscheinlich finally morgen oder übermorgen composed a noch hören. melody to our satisfaction. Gute Nacht. In celebration, she played the tune to the clouds. Regrettably, one has only ever heard her play that tune once. Which brings one back to the matter you've been investigating. Perhaps it was during that performance that the ancestor of your Fontaine friend fell into the water and was saved by Streetward Rambler. But if she was so happy with the melody, why would she only play it once? One was also greatly perplexed by this. After suppressing one's curiosity for a long while, one finally approached her and asked why she would retire the tune after having spent so long on it. In response, she said, "Though the strings that played that melody survive, the one who inspired it is gone. Tell me, Cloud Retainer, when the one attuned to my soul is no longer here, who else could hope to understand this tune?" Aw, poor Madam Ping. I just remember being taken care of by you when I was young. Once the Archon War came to an end, I stayed behind in Liyue Harbor to honor my contract. Although I met Guizhong a few times, I never knew anything of this particular story. Guizhong was quite the visionary, but tragically passed before her time. Her manuscripts still lie unfinished in the realm of clouds. Blank pages give one cause for contemplation on what might have been. Had you not decided to search for that mystery Adeptus, perhaps these stories too would have been lost to the sands of time. Okay. As of now, you know the truth. That the Adeptus who rescued the drowning man was none other than Streetward Rambler. And therefore no more. Is Do you no intend more. to discuss this Oder with wie? her? Oder existiert die noch? Hä? Oh, kein Plan. Do you mean Ping might find the topic too distressing? Precisely. The passing of our old friend is a heavy topic that both of us are usually careful to avoid. Oh, es war Nacken. Mein Nacken kann inzwischen auch relativ If laut I klappen. may be so bold, Cloud Retainer, could it be that this is just your own personal opinion? Oh? How so? Oh, meine Wirbelsäule lässt sich nicht mehr knacken. Schade. I've been in Liyue Harbor for quite a long time now, and I've witnessed many farewells along the way. Ja, doch ein bisschen. So I, too, am well acquainted with the pain of the passing of a loved one. But this doesn't bring the city or its people to a standstill. They have to keep moving forward. Someone as perceptive and wise as Ping will surely have come to understand and embrace this. Though these immortal mountains have lost an Adeptus, the harbor of mortals has gained a wise elder. No loss can ever be undone. But there is always much that can Typ still da be hinten. gained. Ping has helped countless people, and will guide many others in the years to come. And all to whom she extends a helping hand become her friends.
people she can admire flowers and discuss music with. Though it is heartbreaking to lose a kindred spirit, life goes on, because there are new friends waiting for you further down the road. Ganju's right. Ja. We even asked Madame Ping what she thought about adding a music Ich kann festival gar to nicht, this wie ich year's sowas lesen sollte, Lantern das war Rite. hier noch irgendeine Kacke gefühlt. When we get back, why don't we just ask her if she'd like to perform? Maybe we can even get her up on stage. You youngsters and your imaginations. Why don't you come with us? It's been a long time since you last spoke with Ping, and Liyue Harbor is always decorated so beautifully during the festival period. Is not every lantern rite the same in this regard? Were there ever anything new to discuss? One in Ping could meet any day of the year. Ey. I disagree. Each new day and each new year is different from those that have come before. How long will you simply let them pass you by? Do it as a favor for me? If nothing else, do it for Ganju. Okay. Ey, aber ein bisschen schade. Jonathan, der ist sonst selten in Genshin Online. Dann will er einmal zocken mit mir im Call und dann ist es das Event. Ach man, aber beim Event no offense, aber da will ich halt einfach alleine das mal machen, ohne Discord. The edibles she brought this time were indeed quite delectable. Also no offense, aber ich hatte schon Erfahrung gemacht, dass wenn man im Discord-Call ist und im Event, kann man das entweder machen, indem man das Event durchspeedrunnt und nicht halt auf die Story achtet, oder wenn man auf die Story achten will, dann halt nicht in einem Call, weil sonst wäre das halt relativ mies. Weil Leute da meistens ein bisschen herumlabern und so. Und dann kommt man off vom Topic. Off vom Topic. Digga, ich kann auch nicht mehr. Digga, mein Denglisch ist auch tot. Anglizismen gespammt. Oh, okay. Very well. Then one will be off. If the other old fossils have sneaked away into the city to amuse themselves, one shall soon find out. All right. We should be getting back to the harbor as well. We don't want to keep her waiting. Once the Guili Assembly, now the Guili Plains. Say, if we planted flowers there and cared for them carefully enough, do you think that one day we'd be able to recreate the sea of glaze lilies? Allow one to take back one's praise from a moment prior. You are still far too given to flights of fancy, child. Oh no. What? Cloud Retainer? You were still listening? One observed that you were making no effort to leave, and returned to chasten and hasten you. This time, one is departing in earnest. Okay. Erstmal werden diese Viecher hier gekillt. There's no one to this. No, my sword! Ich will wieder Energy haben. Oh, warte, die Viecher sind tot. But how? Der Dicke war doch noch am Leben. Ja, dann halt nicht. Gibt es sonst noch irgendwelche Gegner? Ach, egal, passt auch so. Dragon, irgendwas. Snapdragon. Ja. Das nehme ich auch mit. Ansonsten, let's go, let's go. The wind rises. Madame Ping, hello, hello. Eigentlich sehen diese Gebäude alle cool aus. Wobei ich nicht verstehe, wie das hier... Digga. Oh mein Gott. Mir fällt jetzt erst auf, wie diese Gebäude aussehen, weil ich habe mir die nie richtig angeschaut. Actually sieht relativ cool aus, aber deren Funktionalität, also ja, interessant. I mean, ja, okay, das macht Sinn, aber ja. Sieht trotzdem ein bisschen scuffed aus. Whoa, Madame Ping and Cloud Retainer? It appears you made haste after all. One arrived but moments before you. Oh, bless my soul. To what do I owe the honor? How nice of you all to come and visit me. Miss Illuminated Bird, haven't Miss Illuminated Bird. Said what, precisely? And why should one be tasked with saying it? 'Cause you're the one who's known Madame Ping the longest. Street word. Or rather, presumably, you would prefer to be addressed as Ping? Street word. Achso. Oh, Cloud Retainer,
You are uncommonly polite today. Achso, die sah so aus wie in den Animationen. Das ist die gleiche Person, oder das ist mir gar nicht aufgefallen. Das wusste ich gar nicht. Given that lantern Rite is Also almost halt einer von upon den us. 2 Jungen dort. The weather in the Beziehungsweise es waren 3 city is Frauen most eigentlich. pleasant, Aber die eine weiß man ist and a Cloud sweet Retainer. floral fragrance lingers in the Oh, air. Ganyu, please continue from here. Let's go. All right. So, this all started because we were trying to help Mr. Dvorak find the Adeptus who saved his ancestor's life. Cloud Retainer informed us that the one who played that melody and rescued the drowning man was none other than yourself. Let me think. Yes, I do believe I recall that encounter. Achso, jetzt auf einmal. What a long time ago that was. I'm surprised that you still remember it. Even more astonishing, perhaps, is the fact that this story has survived this long at all, when mortal lives are so very brief. It appears that she has proven herself right once again. Who's she? Ja, wahrscheinlich die We like to call Seegazer. her Guizhong. From the look in Cloud Retainer's eyes, I sense that she has already told you all about her. Albeit reluctantly, one might add. There is no harm done. After all, Lantern Rite's very purpose is to commemorate the heroes who gave their lives for Liyue. Although Guizhong did not live to see the splendid sights of today, she was as much a hero as any other. So how has she proven herself right again exactly? Once upon a time, she said to me that humans were a weak form of life that she wished to protect with her wisdom. But as she interacted more and more with them, her opinions on them began to change. She marveled at the beautiful complexity of their spirits, the sheer splendor of all they could accomplish through their hard work and intelligence. She told us that to underestimate human potential would be to make a grave mistake. With the smallest amount of guidance, No offense, aber der enormous Main power Character kann ja can gar be kein Mensch sein, wenn er unleashed so in alt them. ist. Also der ist schon And über a human 1000, also... who has ja. reached their full potential may well be her equal. Someone who could have as much to teach an Adeptus as to learn from them. She always had a way with words. That her mechanical accomplishments were judged superior to one's own was, one suspects, in large part due to her sheer eloquence. Ja, aber ehrlich, Speaking of Eloquenz, mechanics, sehr Cloud Retainer, wichtig. do you wenn still man's remember that nicht potted besitzt. plant mechanism? The Ich meine, ich one that the besitze halt keine two of you Eloquenz. gave me as a gift? Of Das course. ist so mies, wenn man sich nicht richtig Guizhong ausdrücken and kann. one both put an immense amount of effort into that gift. It would be no overstatement to call it a testament to each of our individual technical genius. As Guizhong once said, it takes every blade of grass and every flower to make a homeland. When I see the sight of Liyue Harbor before us today, I am reminded of this. Madam Ping looks very emotional right now. Well, she's been through a lot in her time. Okay. Of all of us, it was Guizhong who was the fondest of these grand and exciting occasions. If she were still with us, I'm quite sure she would still be trying to best Cloud Retainer's finest works at every opportunity. Liyue Harbor is always filled with the sound of music at this time of the year. If she were here, one is certain that she would seek you out to discuss and debate the virtues of various Warum melodies. hat eigentlich nur Liyue so mehrere Protektoren? We've been dying to Namens ask. Adeptus und alle anderen Nationen nur einen. Wobei, Mondstadt hat ja auch noch The Warren, The Four Winds. Also, with you being such a music expert Aber and was ist mit all, Inazuma? why don't you join the concert as a performer? Was mit... I can make arrangements right away. Was mit Dings?
Weißt du mal. As much as I don't wish to Für dampen your Schneesmeier enthusiasm, wäre es The Harbingers it's of been a Dawn. long time since Aber I ich weiß nicht, ob played das wirklich this zählt. zither. My fingers don't have the dexterity they once did. And whenever I play that tune, it always reminds me of her. I start wondering what she would think of the changes I have made to her melody. Und Sumero hat There eigentlich was a auch keine period of wirklichen time whenever I started Schützer. strumming, it almost felt like she was back again. Sitting right there on the stone stool next to me, chatting away. Skybracer and Seagazer too, looking just like they did in the old days. No matter how much time goes by, the moment that melody starts playing, it transports me right back to that time in my memory. So the past still weighs heavily on your heart? Well, I would be lying to myself if I claimed to have completely moved on. But that is not to say that grief doesn't get easier with time. Despite the sadness, I have found many things that bring me joy in life. It is simply the nature of the world in which we live that even if one wished to mourn for an eternity, it would be a nigh impossible feat. Just look at this potted plant. Isn't it stunning? It takes an honest and open mind to confront and conquer grief. You have indeed made progress. Be that as it may, I shall leave the lantern rite stage to the youth of today. Well, if you're sure. Granny! Oh, Whoa. yeah, What's everyone doing here? Did something bad happen? Ah, and now we've spooked Yanfei. No. Everyone's just here to give me their regards for the holiday. Oh, that's wonderful. I'm glad. Well, in that case, happy Lantern Rite, everyone. Happy Lantern Rite, I suppose. Happy Lantern Rite. Oh, Ups, wegen sag I ich das? just remembered that Ja, I ich lese ja have immer diese some Line vor. work to do at trotzdem. your high pavilion that I need to Das discuss wäre with eigentlich am Yanfei. 21. I haven't been able to find a Januar chance und heute ist until der 3. now. Februar. I will leave Mr. Dvorak in your capable hands. Cloud Retainer, Ping, we will be off for now. Huh? Does it have to be right now? Which case is this again? Hey, Ganyu! It seems Ganyu still has much to learn when it comes to the art of deception. What a pity. She has learned nothing of one's ability to carry a conversation. Since it's been so long, Cloud Retainer, why don't you stay? I'll make a cup of tea and we can chat a while. Gladly. This was one's intention as well. When you next see the Fontaine musician, please give him my regards. I'd like to wish him the very best with the concert. You got it, Madam Ping. Thank you all. I think you've listened to enough of my nattering for one day. As for that melody, I will play it for you all another time. Goodness knows I need to practice it first. Wow, that'd be great. We'll look forward to it. When that time comes, wherever her spirit may be among the countless grains of sand and specks of dust between the harbor and the mountains, perhaps she will look at the Liyue of today and steal a smile when she sees the prosperous land that it has become. All right, let's go tell Mr. Dvorak the news. Jojo. Wo ist der Typ überhaupt? Ja, okay, den teleportieren lohnt sich hier nicht. Behold, upon the gale. Und da ist auch noch Kitching am Warten. Okay. Ja, aber jetzt schon 2 Stunden. Oh mein Gott. Das dauert viel zu lange. Mr. Dvorak! Ah, and Kuching's here too. Thanks for helping set all of this up. Welcome back. Did everything go well? Really, really well. We found the person Mr. Dvorak was looking for. Are you serious? You recount the true story of the fairy lady to Kitching and Dvorak. I see. So the melody my ancestor heard was an adeptus remembering her late friend? That certainly explains why it was such a powerful and poignant tune.
interesting first reaction. Guess that comes with having a musical mind. I have to say, though, it's hard to believe that the fairy from the tale is now an elderly granny. Oh, Paimon knows exactly what you mean. Normally, Adepti don't age at Und all. was ist dann mit dir? But Streetward Rambler, or Madam Ping as we know her, probably only became old because it's what she wanted for herself. Madam Ping Ach so, die possesses können es einfach vast selbst knowledge and bestimmen, great okay. wisdom. Whatever physical form she may decide to take, her mind and wits are as sharp as they come. Yep, Kuching summed it up perfectly. That's exactly what Paimon was trying to say. I think... yes. I must thank her in person. That can wait until after the concert, Ja, though. mach das bitte ohne For mich. Ich now, hab I keinen need Bock to noch weiter devote all my hinzulaufen. emotional energy to the performance. Ah, speaking of, Madam Ping wishes you all the best at the music festival. Paimon has a sneaking suspicion that she'll stay in her usual spot, but listen to the performances from afar. Wait, are you serious? Oh no, now I'm starting to get nervous. Just treat it like any other performance. Okay, alright. Nope, another rehearsal is in order. Please excuse me, everyone. Okay. Mr. Dvorak? He's already gone. Paimon wasn't even finished telling him everything. Before we set off on our search with Ganyu, he asked us about what music means to people. After our recent adventure, Paimon thinks we have a lot more to say about that now. Please, share your insights with me. Well, we found out that music can be used for good, but also for bad. Okay, cool. It can make people happy and moved, but it can also be sad and bittersweet. Ja, aber das And ist music eigentlich is etwas schon Bekanntes. like a kind of memory written in people's hearts. Ja, aber It nur can wenn man die put you in Musik schon touch gehört with hat, nur feelings from a einfach. totally different Oder so eine time and bestimmte place. Form annimmt. Pretty much, though there was more to it than that. It sounds like you had an eventful trip. Don't worry, I'm sure Ganyu will fill me in on all the details shortly. Wait, does that mean you're gonna carry on working? Mm-hmm. Just a few things to wrap up. All the groundwork is done. As long as everyone enjoys the festival activities, all our efforts are worthwhile. Happy Lantern Ride. Happy Lantern Rite to you as Das well. hat so gefühlt jeden Charakter, kann es sein? Ah ne, warte, es gibt doch sogar 4. That should be everything taken care of, right? Es gibt 4 no, Story Quests. Hier, Paimon feels und like die she's letzte, forgetting der something. Epilog ist der längste, glaube ich. Schon fast. Oh nein. What was Oh it? nein. Oh, it feels like it was a while ago. Shoot! Latent... Wait, no. Anyway, fancy bamboo shoots! Bamboozle soup? Zhang-Li said he wasn't in a hurry, so if we went now, there's probably still time, right? Anyway, even if we don't make 3 it, Tage. it's not our fault. Perfekt. He could have totally picked them by himself. Ugh. Anyway, let's go check with him at Wangsheng Funeral Parlor. Let's go, jetzt gehen wir zu The wind Huthaus rises. Place. Ach Digga, warum kann der nicht so langsam Too so slow. Slopes hoch fliegen? Squall and Fury. Und wen sieht man dort noch? Oh, Jinyan und Yunjin. Sie macht ihren Hillicher Move. Mhm. Da 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 da. Okay. Da da da. Oh. All right. Let's take a break here. Ja, Digga, ich hab mich grad verschluckt. Stark. Oh wow, look who it is. Are you here to hang out with everyone's favorite funeral director? So you're just casually practicing your rapping skills at the entrance to Warte, your das war funeral Rapping? parlor? In broad daylight? Okay. Wow. After everything we've been through, you don't see me for a hot minute, and you're back to being scared of your own shadow. We have all this open space, a clear view of the mountains behind and the Es wird sea in wieder front. Zeit, sein Essen zu zücken. Not to mention we have several invisible audience members enthusiastically cheering us on. It's the perfect spot to rehearse. Die Chips sind stuck. Invisible audience members? Das ist so eine Stapelchips-Packung und da sind Gotta irgendwie so say, 40 it took Chips me a drin, few aber days to ich get dreh's used to um, aber es fällt Director nicht raus, weil Who's die so way of stuck sind. Xinyan was pretty spooked ja, too when she stark. first got here.
Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist, aber but a giant frog irgendwie halt. with sharp teeth. Come on, knock it off. What's wrong? I've never seen someone look so confused before. Well, don't worry, Ja, ich habe nicht mal zugehört, because ganz Director kurz. Who's Ich war here gerade mit to Chips explain beschäftigt. it all. There Director once Who. was a Fontaine musician who went around town on a mission. He came door to door for his iridescence tour, looking for acts to audition. With Oh. my words, Shinyan's chords, and Yoonjin as our mentor, we'll take the stage by storm with flames roaring and the whole audience calling for more. Heck yeah. For sure! The whole dance floor will be yelling encore! Encore! Oh, now Paimon's rhyming along. But when you say flames roaring, are you sure this'll be safe? No, don't you worry about that. I'm pretty experienced on the stage, and I've already informed the Yuhong of all the pyrotechnics we're planning on using. Huh. Guess we'll just have to trust Shinyan on this one. I've just seen Zhongli, Director Who. Oh, Zhongli. He took one of those fancy meal boxes and set off for the mountains. Said he wanted to pay a visit to some old friends. It's a real pity that he couldn't be around for this. As well as Noch being a nichts true Japanisches connoisseur eigentlich. of traditional art forms, he's able to appreciate Shinyan's performances too. Yeah, that's right. Matter of fact, he was the one who first invited me to perform here. To tell the truth, though, I never thought I'd really find myself rehearsing here one day. Well, now you know. The Wangsheng Funeral Parlor is a great location. All of you are always welcome to come and hang out here, especially if you're in the mood to try something new. I can speak to that. Hu Tao is always full of fun surprises. And jump scares. Actually, Shinyan, I have some lyric ideas for your part. Do you want to go through them together? Sure thing. I'm all ears. Oh, Traveler in Paimon, I believe Zhongli was heading to Mount Hulao, so make sure you're hiking up the right hill. When you see Zhongli, please pass on this message to him. It's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No excuses. You should join us too. It'll be a riot. If there's one thing I've learned from being a funeral director, it's how to throw a party. Okay. Go to Mount Hulao. Ah, okay. Let's go. Behold! Ich sehe ein Verwandter von... Fuck, ich wollte drauf stoppen. Supreme Cuisine Machine! Oh mein Gott, das war das Event, das ich auf diesem Account nicht mitgemacht habe. Aber auf dem anderen Account. Oh, war das von letztem Jahr? Vielleicht sogar. Mountain Shaper, Moon Carver oder andersrum. Moon Carver und Mountain Shaper, ich weiß nicht. Aber Supreme Cuisine Machine, ich glaube sogar, das war das letztes Jahr, Mountain Ride. Ich meine, Lantern Ride Event. Und das hatte ich halt nur auf diesem einen Account gemacht. Whatever. Kann ich erinnern. It's illuminated deer and illuminated bird number 2. Ah, okay. Illuminated Deer and Illuminated Bird number 2. Okay. Greetings everyone. Long time no see. A familiar face. Moon Carver. Have you Okay. come from Liyue Harbor? Oh, das ist How eine Stimme. is the city nowadays? A familiar face. Have you come from Liyue Harbor? If you're so curious, you can always go and check it out for yourself. In fact, Moon Carver has been taking many walks on Mount Tianheng in recent times. I believe the sights of the city are quite familiar to him. Zhongli, here you are. We've brought the bamboo shoots you wanted. Impeccable timing. Traditionally, bamboo shoot soup ought to be slow cooked for many hours on low heat. Using Adeptus arts to hasten the process is something of a shortcut. Wait, that mechanism. Is that? Indeed. Cloud Retainer kindly lent me her Supreme Cuisine Machine. Supreme Cuisine Call it a cooking machine? Nice. Actually, never mind.
She seems to take a lot of pride in her mechanical gizmos, so it's probably best if Paimon doesn't go changing the name willy-nilly. Ja, war I Illuminated trust Deer that und you found the Illuminated Bird answers 2 you were geht, oder seeking was? during your recent journey? Yes. Excellent. The past should be remembered, but not overly dwelt upon. Our journey should be seen as a means to take on more from the world around us. When the bamboo shoot soup is ready, I must insist that you try some for yourself. Of course. Oh, Zhangli, Huta told us to tell you something. She said, it's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No excuses. When she says performance, she must mean the Lantern Rite Music Festival. As for the banquet, she didn't tell us anything more about that, but she invited us to come as well. As you can see, I have a prior engagement with 2 Adepti friends of mine tonight. Please, give Director Who my best wishes for the performance. Oh no. As for the banquet, since the director insists, far be it from a mere consultant like myself to refuse. Okay. Yay! Then we'll see you there? Der Gott, ach, ich bin nur ein Consultant. Rex Lapis, the bamboo shoot soup is ready. Ich weiß nicht warum, aber das Thank klingt you. übel sympathisch. I will examine it right away. The appearance is exquisite, and the aroma rich and intense. The craftsmanship of this machine is commendable indeed. Since you came all this way, you should not leave empty-handed. Please, take some soup. It tastes most exquisite while still warm. Das ist ein gutes Stichwort, weil ich würde sagen, ich gehe jetzt auf Toilette und nach unten und komme mit einer Nudelsuppe nach oben, weil es gibt noch Nudelsuppe von gestern und das ist eigentlich mein Abendessen. Ich glaube, es wäre auch relativ praktisch, wenn ich dann auch jetzt ein bisschen was esse, einfach währenddessen, weil ich werde sowieso nicht sehr viel machen während der Event-Quest und wenn ich währenddessen esse, macht das Sinn. Also jo, bis in wahrscheinlich 3 Minuten. Die Aufnahme werde ich auch nicht stoppen in der Zeit, also ja. Keiner schaut zu, ich weiß.
sicher, es sind schon über 3 Minuten rum gewesen, aber ich habe jetzt erst meine Nudelsuppe hochgeholt. Ich habe ein bisschen Brot und ich tue mir noch einen Tee hoch, also bin ich auch gleich. Ich bin immer noch weg. Ich glaube, man hört mich immer noch nicht, aber egal. Also, dann wäre ich wieder zurück, okay. Warme Nudelsuppe ist aber auch geil. Warte, Sushi, das war's? Bamboo shoot soup created using the Supreme Cuisine machine. Wrongly rated this dish as such. The appearance is exquisite and the aroma rich and intense. Among its key ingredients are nascent bamboo shoot. They are hard to come by, and due to a multiplicity of reasons, their commemorative value far exceeds their worth as cooking ingredients. Since this meal was created by an adeptus, it shouldn't spoil even if you just leave it on your bag. Okay, und was, wenn es umgeschüttet wird? Ich meine, du hast halt literally so eine Suppe. Oder es ist einfach Spatial Magic. Das sieht halt einfach auch aus wie Spatial Magic, weil du halt nicht siehst, da ist kein Backpack und so. Aber es nennt sich Backpack, I suppose. Ist fein. Okay, jetzt muss ich sagen, habe ich irgendwie auch 6-7 Minuten gewastet hier für gar nichts, aber nur für Essen hochbringen. Also zählt das eigentlich nicht zur Quest und sowas, aber trotzdem. Wo soll ich überhaupt hin? Ich check's nicht. Ah, okay. Hier also scheinbar. Ich hoffe einfach, wenn ich meine Suppe hier trinke. Okay, das ist Animation Time, egal, dann mute ich mich einfach. I'm honored to be here on the Iridescence Tour stage. All right, without further ado, I'm Xinyan, this is Hetao, and this is a little something called... The Blaze Lilies! I'm up here blazing trails through the midnight sky, lighting up the world below. And when the crowds all hear my voice, they'll meet the spirit of rock and roll. Let's go! Hey, you butterfly, you too buzzing by, guiding your way to the afterlife, opening the path without a fright. Oh, I'll light the fire, watch it blaze across the universe. I'll spit my rhymes, watch your step, or you'll get burned. Hey, woo! Does anyone have any plans tomorrow? With another year behind us, I think we deserve a celebration of our own. My treat. Interested? The Tianquan footing the bill? I can't miss out on that. Das ist ehrlich nice. Sieht mal ein bisschen kurz aus, Action von das.
May the year ahead be a blessed one. I believe it shall be. Master, the Xiao lanterns, Ha! Elementary. One shall fashion for you a Xiao lantern the likes of which the world has never seen. And you must take it to Liyue Harbor to display its magnificence for all. Listen! That must be Madame Ping! Achso, das war's mit der Animation. Ich bin gerade am Essen noch. 19 to 24. Okay. Beziehungsweise 7 to 12. Ja, okay, 19. Ja. Let's go. Not bad, not bad. Aber die zweite ist besser als die erste, sage ich. Ist halt ein bisschen interessanter mit den Geschichten gewesen. Until the following next. Aber es ist doch schon. Bro. Na, da halt so. Ich habe jetzt hier meinen großen, wirklich. Meine große Schüssel an Nudelsuppe hier liegen. Das wird eine Challenge ein bisschen auch. Weil ich esse das ja obvious mit Stäbchen sowas und dass es dann halt nicht alles irgendwie auf meine Tastatur klickert, weil das wäre schlecht. Traveler, hurry! It's almost time for us to join Hotel for dinner! Let's go. Oh, and we'll be meeting at Shinyue Kiosk. It's the place with a really long wait list. As expected of the parlor director, Also always für so generous. Neujahrs. Ich meine Neumond. Egal. Neumond nicht im Sinne von Neumond, sondern im Sinne von ein neuer Mond. Oder wie? Oder ein neuer Monat? Ich habe keine Ahnung, ich bin verwirrt. Was sagt J dazu? It's not time to attend Shooter's dinner. You head to the Shinyue Kiosk with Paimon in tow. Let's go. Das ist jetzt, glaube ich, sehr lang noch. Zumindest nur vom Gespräch her, so sehr lange Dialoge. Oh, so that's how it is. Thanks for the suggestions, Mr. Zhongli. I have them all noted down. Ich würde sogar extra jetzt noch mein Mikrofon ein bisschen leiser stellen. Und meine Fresse ein bisschen besser gehalten wird. I've long heard that your knowledge encompasses all things old and new, Mr. Zhongli. But I never knew that you were well versed in the art of cooking, too. It is truly an honor to make your acquaintance. No need for formalities. Das I National too Team feel einfach an der humbled to be in the Stelle company of minus such talented Einfach young schon people. There are many things I could learn from you. Oh, you flatter us. If it's possible, may I trouble you to provide a few words of guidance for my practices in exorcism? The young thaumaturge Tongyun. Was heißt thaumaturge? Egal, was born to a clan of exorcists. He travels the land working to exorcise demons. He is an honest and serious lad by nature and is both hardworking and persevering, never shrinking. Digga, ich kann nicht mehr reden. Shrinking from any sort of hardship. However, he has one problem that no amount of work can solve, and that is the pure young spirit he was born with. His pure young spirit is capable of repelling demons to a point where Chongyun has never had to lift a finger to stop them. As a result, he has almost never seen a demon in his life.
Oh, das wollte ich gerade sagen. Aber okay, wenn es hier schon steht, dann ja. This troubles Chongyun greatly, of course, because seriously, what exorcist has never encountered a demon to exorcise before? Exorcism? I can't say I'm an expert in the field, but if you don't mind, we could start by discussing... Whoa, Beziehungsweise der there's Meister so many von people dem here. Demon Conqueror. All we knew was that Hu Tao invited Zhongli over. Paimon never thought we'd be meeting so many old friends. Happy Lantern Ride, everyone! Happy Lantern Ride. Likewise. Zum dritten Mal Please oder vierten Mal take a seat. Happy Lantern Rite! Are you having fun? I've become musically cultured. Ja, eigentlich wusste ich das schon größtenteils alles, was hier dran kam, aber okay. Me too. I've seen Xinyan perform before, but this is the first time I've watched something like this. I heard that the audience loved it too, and she's been receiving quite a lot of performance invitations lately. She's more busy than ever, and Yoonjin's gonna help her. Yep, and they asked us to pass on their season's greetings to everyone. They hope we'll have a wonderful gathering. The performance was spectacular indeed. However, it gave Xiangling a huge burst of inspiration, which in turn gave us a bit of a headache. Us? Did Xiangling ask you to try out her dishes too? That, my friend, is beside the point. Watching you eat was enough for me. Come to think of it, I probably shouldn't have burdened Chongyun with eating my share too. Hold on, Xiangling came up with a new recipe? Let Paimon try! See, someone here knows how to encourage people. Wichtig, ich bin auch am Essen, Thanks, also passt das Paimon. schon. Oh, and I have to thank Mr. Zhongli too. He gave me lots of useful pointers that really drove it home for me. Oh, so that's what you were talking about before we arrived. Yes. Since we'll be dining together, the topic of our conversation naturally revolved around cooking. Xiangling's ideas are truly unconventional. Her choices in both ingredients and spices are comparable to a melody dancing on the tongue. Oh. My suggestions were nothing more than the icing on the cake. Oh, the two of you always deliver. Now I'm getting embarrassed. Anyway, I'll get everyone to have a taste after I've adjusted the recipe based on Mr. Zhongli's advice. That sounds like it might become a little safer to eat. How about Safer I to sample eat. the dishes next time? Speaking of eating, Paimon feels like we're missing someone. Oh, Huta was the one who invited us, but she's not here. And where's Guoba? Oh, Guoba volunteered to help Dad at the restaurant. You know, lots of people come over to eat during Lantern Rite. Without Guoba helping out, I probably wouldn't have had the time to accept Hu Tao's invitation. As for Hu Tao... The director went to collect a guest. She asked me to Guoba stay ist here aber and host ehrlich you for the sehr time being. sympathisch. Seems Ja. like it's almost time. Huh? Huta went to fetch someone in person? Oh, that must mean they are super important. Could it be Kuching? Ningguang? Or Captain Beto? She didn't clarify. And as her subordinate, I couldn't just pry into the details, could I? Ta-da! We're here! Wie? Oh, we're not late to the party, right? Right? Good thing the Conqueror of Demons and I are both as swift as the wind. And whoosh, we made it just in time. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Okay, was soll das heißen? Oh, I see. So the important guest is the Ach so, Conqueror wegen of den Demons. zwei. I've been looking forward to meeting you. The director didn't mention anything when she invited us. What a pleasant surprise. Gathered here with us tonight are not only young and accomplished individuals, but also the protector of Leo's peace, Adeptus Alatus. To convene here with all of you is indeed a great honor. Ja, ist nice. Hat gar keinen Bock. Nice. Few days ago at Wangshu in... Achso, Vergangenheit? Zeitrückblick? Was It's almost Lantern Rite.
Yet you took all the trouble coming here. The director has a way of making it difficult to decline. Rex Lapis, may I ask what troubles you? The director asked me to buy sesame oil in preparation for the celebrations. Oh nein. Then why would you come all the way to Wangshu Inn? I had a pleasant chat with Chef Yenshao and received some spices from him. And, see? Here's some matsutake and a portion of ham. Hust. What about the sesame oil? Am Tee verschluckt. It's a shame. I couldn't find the kind the director was looking for. Okay, stark. Das war alles? I'm sure you're exaggerating, Zhang. Sir. Zhang, Sir. Okay. There he goes again. Enough with the pleasantries. Go let our guests take a seat. Everyone here today is well known in their own field and has probably heard about one another to some extent. Some of us are even old acquaintances, so there's no need to be this formal. Old acquaintances. I heard that the Conqueror of Demons and the Traveler are pretty close, no? We're old friends. Great. You two sit together. You should take a seat too, Director. Oh? Finally remembered me? When we arrived just now, the host at Xinyue Kiosk told me our dishes are almost ready. Perfect timing. Let's not wait any longer and ask them to bring up the food. Paimon would have never guessed the person who Tao went to fetch was Xiao. Oh, that's also the first I've heard of the Traveler and Paimon being friends with the Conqueror of Demons. You know Xiao Chu? Knowing is a bit of an overstatement. I've always looked up to him. Ja. You might Kann man not sich schon know this, vorstellen, weil er ist ja Paimon, der but Conqueror we of exorcists Demons. have worked in Gott, dass er close Exorcist ist. collaboration with the Conqueror of Demons for many generations. Ja, macht Sinn, würde ich Dispelling sagen. evil together, both in the open and from the shadows. Hard to imagine that thanks to Hu Tao, I've finally gotten the chance to meet him. Conqueror of Demons, I'm honored to make your acquaintance. Likewise. Oh, er lächelt mal. It is a great honor indeed to have a chance to meet the legendary Conqueror of Demons. Changyun has brought that name up quite a few times in the past. I remember you mentioning wanting him to understand the importance of exorcists. Ahem. We know each other too. He helped try my dishes during the Masterful Chef's cook-off. Ach stimmt, dies. I Ja! didn't think we'd have the chance to meet again. Happy Lantern Rite. Das war ja bei ihrer No Soul anecdote, Quest. however, compares to meeting you in person. Oh, nicht? I'm Xingqiu, Shangling and Changyun's friend. The pleasure is all mine. Whoa. Everyone's getting all formal and polite all of a sudden. Paimon doesn't know what she should say anymore. Adeptus Xiao, mighty Okay. Conqueror of Demons. Please accept Er hat gar keinen Bock. Paimon's greetings too. Belated Happy Lantern Rite. Belated isn't the right word to use here. Paimon tried very hard to look for a fancy word, okay? Don't be too harsh on Paimon. There's no need to be so polite. You're right. This was meant to be a nice little get-together between friends after all. Too much formality kills the atmosphere. I didn't plan this gathering only for everyone to walk on eggshells. Hiya. What's your true Ah ja, das ist intention, doch dieses man? typische Chinesische. Also zum Beispiel mein Großvater hat es A gesagt, little mein Vater get-together sagt es. between friends, sipping the finest tea Ah and ja. watching lanterns float into the sky, bidding farewell to the past and embracing the present with joy. And that is something our consultant would say. I think it deserves a standing ovation. Standing Ovation. Und das Einzige, was mich Indeed. hier sieht, ist Silence. Exceptional acting skills, Director. As for me, I'm just here to have fun and treat everyone to something good. We all worked really hard this year, whether traveling or guiding, cooking, helping with the family business, exorcising evil spirits, or conquering demons. And of course, our consultant, who's been helping out at the parlor every now and then. Everyone has done some pretty amazing things. As the one who brought everyone together, it goes without saying that I'm the one most deserving of praise. Okay. Sounds kind of self-important, but Paimon thinks it's pretty amazing that she managed to talk Xiao into coming.
He rarely ever enters Liyue Harbor after all. I'm curious about how she did it. It wasn't as complicated as you think. Einfach Almond Tofu anbieten. Not long ago at Wang Shu In again. Ich gebe dir so viel Almond Tofu, wie du willst. Das ist so diese Bestechung an Xiao. Okay, gotcha. Thanks, boss lady. Genau, von ihr hat sie den It's Tipp not bekommen. boss lady, just boss. Jeder sagt Boss Lady, nicht? And there she goes. What a lively girl. Conqueror of demons, Adeptus Shao. Guardian of Wangshu Inn. Hero of Dihua Marsh. I know you're there. Oh, das klingt ein bisschen creepy. Quiet. Do not disturb the peace. Sorry, but you wouldn't show up if I didn't yell your name, would you? I know you. You're the 77th director of Wangsheng Funeral Parlor. Is there something you need? Warte, und das war's? So schwer war's? Ich dachte so ein bisschen bestechen braucht man schon noch so a bribe, you know? That does sound like one of Right. Hu Tao's antics. Did the Conqueror of Demons agree to come so that Hu Tao would stop pestering him? There might be other reasons. I'm gonna give you Smart Almond guess. Tofu. Huh? So das. There's more to it? It gets pretty boring from here on. I talked about the funeral parlor's past relationships with the guardian yakshas. You know, just to be sociable. In the time of the Archon War, disputes were frequent, and disaster overtook the land. Humans couldn't escape from the torment of the plague, nor could they escape death. The Adepti vanquished the demons, the Millelith fought valiantly, and Wangsheng Funeral Parlor was responsible for purifying the diseased and sending off the spirits of the dead. That is how the border between life and death was maintained during the war. And it effectively prevented further incidents from happening. That's right. 1 point for the consultant. But despite our deep-rooted connection, it still took me quite a while to actually convince him. Was he worried about his karma? You know him pretty well, huh? This matter is out of my control, so I need to be cautious. True, but I've kept that in mind too. That's why everyone here today is in one way or another acquainted with elemental power. Besides, it'll only be for a short while as we dine together. There won't be any lasting consequences. But I didn't expect there to be so many people. There's no need to worry, Conqueror of Demons. We're not feeling anything unusual so far. Our young exorcist over here is protected by his pure yang energy, so he's probably the most resilient. That's not the same. And did you just toss your carrots into my bowl? Don't look away. Let's go. What? I'm siding with Chongyun. I saw that too. You're lucky Guoba isn't here today. He hates seeing people being picky with their food. If he'd seen that, he'd definitely make you eat all your carrots. Huh? Guoba would do that? Is he that uncompromising? Ja, das Hinchu eigentlich. Ich würde mir so vorstellen, dass er so alt ist wie ich. Xiangling told me that So war das Guoba typisch used to be the Genshin-Impact-Alter wäre stove so god. 17. It sounds like you've heard the rumors. Ja, er sieht aus wie einer der Älteren, aber zugleich auch nicht so alt. Yeah, you seem pretty quiet today. Is everything okay? I'm doing fine. Not long ago, before Lantern Rite, I met an old friend. Thanks to his help, things have been a lot more stable than before. An old friend? You should know him. He's... Barbados. The wind? Seeds of story. Yeah, Barbados. Brought by the wind. And cultivated by time. Oh. Did Paimon just unconsciously complete that saying? That voice. Could it be? Must be Venti. If I'm not mistaken, there's someone knocking at the door. Don't just sit there, Zhongli. Go welcome our guest in. Oh nein, No Joggi, such need. einst ein Come Gott, coming in. nun ein Laufbursche. You finally let me in. Digga, der hat doch selbst aufgemacht. Hello. No matter if we've met before or not, this moment marks a brand new encounter. Old friends and new. Happy Lantern Rite. Oh, it's the tone deaf bard.
He seems to carry a valiant breeze wherever he goes. Ja, ich bin am Fate has Essen. brought us together. Das ist so mies, wenn man So lachen come muss, on, wenn man take am a Essen seat ist. And be my guest. Help yourself. I'll ask them Von for another Xiao. set of cutlery. This young lady here is as bright as a fresh bouquet of flowers in the sind die zwei morning's Weirdos, die rising jetzt sun. aufeinander treffen. She no doubt is the one with the most authority here. Whoa, these dishes look amazing. Du bläst dich einfach Is it selbst really ein. okay Was for ist me to das? join in? All right. Digga. I'm digging in. Holy, der Typ kommt einfach. Der Typ sagt einfach, ich komme rein. Boah, darf ich wirklich mitmachen? Okay, ja, ich mache mit, danke. Niemand hat auch irgendwie eine Antwort. Er sagt einfach nur, er hat sich selbst eingeladen, hat sich selbst die Erlaubnis gegeben, fragt, ob er die Erlaubnis bekommt, gibt sie sich nochmal selbst und sagt so, okay, jetzt, ich fange an. So, hä? Was ist das? Was ist das? Das ist genauso wie Hutau geht zu diesem einen Typen und sagt, ey, yo, wollt ihr Särge kaufen? Nein, wir wollen keine Särge kaufen. Ach komm, es gibt sogar Discount. Ihr wollt bestimmt doch jetzt Särge kaufen. Nein! Doch. Wer willst du wissen, wie willst du besser wissen, was ich kaufen will, als ich selbst? Wie willst du das besser wissen? Hutau, du willst es kaufen. Okay. Oh, isn't this Genu? Genu. Was? Genu? Nee. Oh no, he's gonna give Shinchu's pen name away. Warte, woher soll man das wissen? Hat man das in seiner Storyquest mal gesehen oder so? Yep. Now that I've taken a closer look, you're a fan of Genu's works, aren't you? I met Xingqiu at a light novel convention. Ah, how I wish we'd met sooner. I never expected that there'd be another person in this world who could interpret Genu's new novel as thoroughly as I could. Venti, you're being too humble. Considering your poetic talent, your fundamentals are way more impressive. Could this new guest be Master Xingqiu's friend? Was ist das für ein Blick? Warum schaut Venti so? Was ist das? Okay, das ist ein selten gesehener Blick. Das muss ich kurz screenshotten. Einen Moment. Perfekt. Venti. Digga, he's my old pal too. Yeah! Xiao, you remember me too, right? We had a chat not long ago. Yes. Ja, yes. und er hat ihm wahrscheinlich auch die Vision gegeben, nicht? Monsters become more active than usual as we get closer to Lantern Rite. I was patrolling Dihua Marsh a few days ago, when I happened to run into this... You've already forgotten? I'm a bard, remember? And bards go around singing wherever they like. Er wusste nicht, was er sagen soll, weil er scheinbar nicht sagen darf, dass er der Gott ist, oder wie? Oh nein. Ey, es ist halt so awkward und so, aber zugleich auch lustig. Oh, right. And this bard was performing in Dihua Marsh. This bard. It was a moving melody, and it made me feel relaxed and at ease. I couldn't help but stay and listen. Thank you for your patronage. So, that's how it was, I see. I understand now, too. I'm Zhongli, currently working at the Wangsheng Funeral Parlor. It's a pleasure to meet you, new friend. Was ist das eigentlich für ein Meme? And I'm his boss. Oh, and if there's anything unsatisfactory, let me know anytime. That's very considerate of you. Oh? No wonder. Only a boss as savvy and reliable as you would be able to hire such an impressive consultant. Impressive Oh, you're consultant. too nice, Venti. Not to Digga. brag, but our consultant truly is impressive. His knowledge extends across the stars and the land, and there's nothing throughout history that he doesn't know. From the sophisticated way he speaks, it's hard not to suspect that he could very well be an adeptus in disguise. Oder halt eben der Gott selbst. Oh Mann. Xiao, you're an adeptus. Do you think it might be possible? Sorry. Oh Mann. I'm only good at conquering demons. Oh, I'm no. afraid I don't have much knowledge in that matter. Hutau einfach zu smart. Really? But Paimon thinks you're super knowledgeable. Paimon play along. Huh? Oh! Right! Right. Ja, ja. Xiao's a Oh, warrior. stimmt. He doesn't come to the city very often.
and so it's pretty normal for him to not know. Okay, das ist einfach nur noch Full Front. Eh? Really? I've actually heard a few things about Mr. Zhongli before. The guests in the tavern talked about this refined and courteous man who, instead of having wine at Mondstadt's finest tavern, ordered a cup of hot tea with the most complex name. Now that you mention it, I seem to recall that there indeed is a musician like yourself in Mondstadt. I've heard that he's elegant and amiable, his works witty and vibrant. It's no overstatement to regard him as the best bard in Mondstadt. Now you're making me embarrassed. I would say that Mondstadt's poetry is a little run-of-the-mill sometimes. There's one I heard a while back that went, The old house is renewed, welcoming the spring breeze, awakening old memories. The meaning's there, but the word choices are unimaginative, and there's a distinct lack of literary flair. I think so too. The composition needs a little jazzing up. If I were to give it a go, I'd make it an old melon on a vine, a new flower that grows fine. Oh, good one! It feels unique and has a nice ring to it. You have great taste, Venti. I was right about you. Let's shake hands. Of course, of course. Warum shake hands? Was sollte da passieren? Jojo. Xingzhou? Was? Huh? Mind lending me a few books when we get back? Pick out some well-written ones. I don't know if it's my own lack of literary knowledge, but I couldn't tell the difference between those two. I don't think it's your fault. Chongyun's right. It's not our fault. Paimon, watch and learn from Hu Tao and Venti. This will come in handy for your ugly nicknames. Oh, you have a point. But speaking of, why is the tone-deaf bard here? Are you here to take part in Lantern Rite too? I heard that Liyue will be hosting a Lantern Rite music festival this year. As a musician myself, how could I possibly resist the temptation to come take a look? Or a listen. Getting to know other musical styles is essential to sparking inspiration, don't you think? But the music festival wasn't planned beforehand. As for the Fontaine friend who hosted the festival, I saw him near Stone Gate the other day. Ach so, okay. The Iridescence tour has finally been held successfully for once, so I had to congratulate him. Thank you, he must feel very grateful. Yeah. Don't think anything of it. By the way, I was watching as you entered Xinyue Kiosk, but no one seemed to notice me. Huh? Should I say that it's because I'm an expert in hiding, or that a certain someone deliberately ignored the sound of the wind? Whenever Lantern Rite comes around, Liyue Harbor becomes bustling with activity. People are all busy watching the lanterns and strolling around the shops, and they might just go travel somewhere on a whim. It is rather difficult to predict another's whereabouts. The festival is in full swing and proceeding smoothly, and we're all gathered here with friends, new and old. This is no doubt a wonderful occasion worth celebrating. To come together with all of you at the beginning of the year, one can't help but be filled with joy. In a moment like this, I propose we raise a glass together. In my case, tea in lieu of wine. Einfach der alte, weise Mann, der die Führungsposition übernimmt und seine große, lange Rede hält. Actually, gut gemacht. Very well said, Mr. Zhongli. That was exactly what I wanted to say. Now I'm getting a little self-conscious. I didn't cause you too much trouble barging in like that, did I? We usually drink wine during occasions like this over in Mondstadt, but since Mr. Zhongli insists on drinking tea, I'll give a toast with tea too. Everyone, thanks for the treat. You're welcome. As the host of this gathering, I hope everyone enjoys the food and drinks. May this year be better than the last. Considering that everyone may have other matters to attend to later, sticking to tea seems like a good idea. All of a sudden, they started proposing toasts. Should we? Yo! What's with the urgency?
Are you done eating? When I head out for a walk, I ate too much. Could you come take a walk with me? Have you two finished eating? It's always nice to have a breath of fresh air after a meal. Helps with digestion. Oh, ich muss auch mal Nudelsuppe trinken. Come too. You're still hungry, right? Yeah? Don't worry, we'll be back soon. Okay then. Don't forget to come back. Okay. Okay, was ist es denn eigentlich dann? Let's depart. You go ahead. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt mit anderen Leuten rede? Chongyun. About you and Venti. Could he be a partner in your family business? That's right. You know how my family is. A lot of business secrets can't just be divulged at the dinner table. Ah, just as I thought. Did you talk about anything interesting before we started the meal? Anything fun I missed out on? Oh, we were talking about cooking. Mr. Zhangli told us that he went on a trip to Qiaoyang Village the other day and got a hold of some uncommon ingredients. Tea seed oil and sesame oil. He suggested I try using those in my new dishes. Oh, no wonder he left his post for so long that day. Those ingredients would be difficult for anyone else to find. I guess I'll need his help next time as well. Okay, Paimon. You're not allowed to leave Paimon here alone. To be honest, Paimon's worried about saying the wrong thing. Was für wrong thing? Kann ich hier hinsetzen, theoretisch? Oh, kann man. Ich kann mich auch hinsetzen wahrscheinlich. Nicht? Ah doch. Nice. Okay, das sieht halt ein bisschen flach aus, weil hier auch nicht zu viel in diese Grafik reingesteckt wurde wahrscheinlich. Also nicht so insane viel. Vor allem, weil man es auch nicht so gut darstellen kann, glaube ich. Das ist erst recht nicht so gut aufgelöst, aber diese... Actually, hier habe ich zuerst an das chinesische Wort Panche gedacht, als an Krabbe oder Crabs im Englischen. Aber interessant. Sieht actually trotzdem gar nicht mehr so schlecht aus. Das ist hier wahrscheinlich dieses Chinsai. Ich habe keine Ahnung, wie es im Deutschen heißt. Ja, wobei ich weiß gar nicht, ich verwechsel immer noch Chinsai und Chinsai im Chinesischen miteinander. Falls man nicht den Unterschied hört, keine Sorge, das muss man nicht hören, wenn man kein Chines ist. Halt, wie man es betont. Chinsai, Chinsai. Ich glaube aber, das heißt Chinsai und das andere ist Chinsai. It seems like our new friend is an expert in wine. I deserve no such praise. I only drink for fun. It's nothing compared to your expertise. I'm glad we're only having tea today. What if I got drunk and said something nonsensical? I'd surely become an object of ridicule to someone I've just met. Die wissen doch, wer sie No gegenseitig such sind. thing. I wouldn't dare disrespect the director's guest. Ja, und ansonsten, Xiao, Quit following me. Hier, Kiosk. So, what is it now? Are you alright? I should be the one asking you that. It's hard to describe. Unfamiliar with gatherings like this? It's not that. There were those among the Adepti who loved gatherings and idle chit-chat. Sometimes they would call up a few others for a drink. Even I got dragged along to their gatherings many times. The Adepti all have their specialties, making most of them proud and arrogant. Everything they say is straight from the heart. It never gets too complicated. But this time... I understand. It's all Zhongli's fault. It's all Venti's fault. Let's go. No. I didn't mean that. So you know his true identity. I'll get straight to the point then. The Animo Archon is a free spirit, and his temperament is as carefree as the music he plays on the flute. It's easy for a god like him to live in harmony with humans, and that's something I might never be able to do. You do you. That does sound like something you would say. No matter. Nicht wirklich. I know my circumstances. Whenever I think of the ordinary conversations I've had with you, it feels strangely novel. Strange in a good way.
I mean, das sind sowieso Antwortsätze, die nur ich bekomme. Deshalb, ich finde es so generell komisch, wenn in solchen Spielen dann kommt, ich fühle, dass du eine, was weiß ich, Fähigkeit besitzt, dass deine Persönlichkeit so und so ist. Weil am Ende ist es ja sein, man versucht irgendwie auch den Spieler selbst so ein bisschen zu pep-talken, aber ich finde, oder prep-talken, ich weiß nicht, so in dem Sinne von, dass man sich gut fühlt. Ich weiß nicht, ist aber ein bisschen komisch, weil man das dann ja jedem sagt und man weiß auch, dass es dann jedem gesagt wird, also verstehe ich dann nicht so ganz die Sinnhaftigkeit dahinter, sowas zu machen. Aber es, I mean, wenn es nur für den Charakter selbst ist, ja okay, verständlich, aber trotzdem ein bisschen komisch. Strange in a good way? Yes. The parlor director went out of her way with the invitation, so it was difficult to turn her down. I had made mental preparations before agreeing to come. She told me that all the guests today would be acquainted with elemental power, and I knew that you would be here. But I didn't expect the other guests to be... No one would have guessed. General Capices always said that we should live in the present and enjoy Yes, every General pleasant Capices. surprise. Perhaps that's what I should do with what I'm feeling now. Keine Ahnung. But I think he meant designing clothes for those around him. The clothes were intricately designed, but inconvenient to wear. Brother Bosacius never tried to hide his distaste in front of him. Rex Lapis did like his designs and even collected quite a few. The outfit he wears now was also designed by General Capices himself. I never saw him wear this during the war. I didn't expect him to start wearing it later. Oh, here you are. I'm not intruding, right? You're not. What is it? Hu Tao saw that everyone's done eating and asked the staff to bring out the desserts. Paimon got so anxious that you weren't back yet that she scarfed down her dessert without the usual slurping and munching. But not so anxious that she can't eat. Sounds like she'll be okay. Yes. To be honest, I was kind of worried too. You looked a little restless just now, and I thought you weren't used to the food here and was planning to head back to Wangshu Inn for something Yan Xiao made. You're worrying too much. Yeah, don't pull any reminiscent... Was? Lemnisating wind cycling on us? Why would I? Anyway, let's head back. Please wait! There's another reason why I came looking for you. Here, take these. I brought them for you. Almond tofu? Yup. Oh, seine Schwäche. Since the Masterful Chef's competition, you could say that Yan Xiao and I are not only competitors, but good friends as well. I visit him at Wangshu Inn sometimes to discuss our cooking. I heard him say that the esteemed guest on the roof loves nothing more than a good plate of almond tofu, so I learned a thing or two about the dish from him. I'll be honest, before Hu Tao invited everyone, she secretly came looking for me, told me about the guests she planned to invite, and asked me for some suggestions on what she should order. So I made a few servings of almond tofu for you guys in advance. Take them as a token of gratitude for your support. When I told Guoba that I was making these for you, he started eagerly running around the kitchen and helping a lot too. Thank you, Shani and Guoba. Aber das Problem ist, der ist ja nicht mehr hier. Das ist ja einfach nur so ein Badge. Thank you for the trouble. There was no need to... I'll take them. Hilfe. Ich hab nicht erwartet, dass ich da was anklicken muss. And Guoba too. You're welcome. Oh, the almond tofu I made probably tastes and feels a little different from the type Yan Xiao cooks. Please let me know if there's any improvements I should make. Okay. That's all. Alrighty, we should head back now. We can't keep Paimon waiting. Na dann, let's go. Ganz lustig, wie schon 3 Stunden und 6 Minuten fast vergangen sind. Das ist lang. Und ich habe ja noch nicht mal diesen ganzen Gameplay gemacht. Ich habe bis jetzt erst die Story gespielt. Das ist ein Problem. Oh, you're finally done whispering secrets to each other? So much for promising Paimon you'll be back soon. We're pretty quick. You're only angry because you have no sense of time. How could you say that to Paimon? In that case, besides having no sense of time, Paimon will let you know what having no sense of fullness looks like. Ich esse gerade, ich bin relativ voll. Okay, Sorry to keep everyone waiting. Kein Dessert. Ich esse sowieso nie Dessert, hä? No worries, we're all just chatting here.
there's no serious business to take care of. Aber seriously, ich Whether habe we're jetzt gerade chatting mehr vor mir outside or liegen, als ich schaffen inside, kann, it's ist all das the same. Problem. Strive to be more like Hu Tao, Paimon. Paimon's too busy eating to talk to you. Okay. But even though we're all Boomer. well acquainted by now, I think this festive gathering deserves something ceremonious. Oh? Is this some local custom? Nope. Nope. This is something I made up so that good luck will be on our side, that's all. Spontaneity is the best choice to make here. Let's use this incense burner on the table. It's been lit for so long now that the incense is running out. I'll leave refilling and lighting the incense to the most distinguished guest among us all. So viele Charakter hier alle in die gleiche Richtung schon. Zhongli, Venti, Chongyun, Xiao, Xinqiu, halt Main Character, Xianli und Hu Tao. Das sieht nice aus. Das sind alles Charakter, die ich gern hätte. Oder auch gerne hab. Cool finde. Er sogar tatsächlich am wenigsten so ein bisschen. Chongyun, aber ich habe eine Statue von ihm in Real Life. Nicht Statue, sondern so ein Acrylic Stand. Xinqiu, jeder Constellation ist strong. Xianli, jeder Constellation bis auf 1 und 2 sind strong. Hu Tao, einfach nicer 5-Star. Zhongli, legendärer 5-Star. Xiao, legendärer 5-Star. Und Venti muss nicht sein, aber der ist auch cool. Traveler zählt nicht, weil man den ja for free hat. Lighting the incense will signify continuous growth Wobei Xianli kriegt and man auch for free, aber die prosperity Constellations sind in wichtig. all our endeavors in the new year. I see. Perfect symbolism, as expected of Hu Tao. And speaking of the most distinguished guest here today, I'm sure we all agree that it's Mr. Zhongli. I'm not very familiar with the details of his past deeds, Bin ziemlich but sicher, dass chatting du es with doch him has weißt. been a real eye-opener, even for a bard who has traveled all across the world. If knowledge were a form of power, one could even say that you're a wielder of unlimited strength. Wise words. But when it comes to having a way with words, the notable bard is certainly one cut above the rest. Warum? I just happen to have a good memory. It is such an unexceptional skill, yet you made it sound like an unparalleled talent. I am truly impressed. Warum betteln die sich so Since we all gegenseitig get zu to nominate flattern? someone, Um was geht's hier überhaupt? I think it's only fair that we let the parlor director light the incense. Huh? That won't do. Don't flatter me just because I'm your boss. We are looking for the most distinguished guest here. As the host, I shouldn't be involved in this discussion at all. Now that we've enjoyed this table full of delicacies, how about we Xiao. let our one and only chef here do the Nein, honors? Xiao, Xiao, Xiao. Is this really the way this works? I didn't cook any of these dishes. It's not a big deal. Just look at her. Xiangling, the disciple of an adeptus, the stove god's best companion, the winner of the Was ist masterful das? chef's Was ist competition, das? Moment, was? the only heir of the famous One Mean restaurant, a good old friend of mine. There's no better choice. Ja, was ist das? Why does Paimon feel like we're back at square one again? Was haben die anderen gemacht? Warum haben die geklatscht dann gleichzeitig? Was ist das? Stop! You're making me embarrassed. If we're looking for a distinguished guest, surely the second son of the Feiyun Commerce Guild counts. It's one of the largest commerce guilds in Ah, ist Liyue actually Harbor. relativ typisch China, dass man so sagt, ja, Don't der get me Ansatz machen involved so in this. gute Sachen über andere. Oh, not a bad Oder choice. nicht? With the Commerce Guild's young Im master Sinne lighting auch the von, incense, ich bezahle we're das all sure to Essen. make a huge sum Wehe, du for it in bezahlst the es. new year. Ah, ich gehe mir kurz die Hände That's not how waschen. it works. Okay, geh dir Making schön a die Hände fortune is waschen. indeed 2 a Minuten fine später. way. Du hast die Rechnung bezahlt. Du But hast it's of gesagt, du lesser würdest auf importance Toilette than gehen. Good health and happiness. War ich Which auch. means Und we hab should dabei choose halt die Rechnung Chongyun, bezahlt, lol. the skilled exorcist who Das ist keeps China. everyone's Chinesen home vielleicht. safe from Zumindest wenn es evil Freunde sind, spirits. Familie und so weiter. Huh? Now you're nominating me? Und das gibt mir I den can't be the gleichen one when we Vibe. have the conqueror of demons Vibe, right meine ich. here. Adeptus Xiao has the most seniority among everyone here today. Nö, ich glaube, das ist We schon should- eher. I refuse. I am most certainly not the most distinguished guest here. Is he going to say it's wrong? You should all be able to make the right judgment based on your observations. Wait, don't. One person here is well acquainted with everyone else. Ja, oh Mann. Wer hätte es nur gedacht? Als der Spieler. Ach Digga, warum hat jeder solche Augen? Ah, okay, Zhongli hat nicht die Augen. That's right. Even though you're always mocking Paimon, you're still pretty popular with other people. Hat das Game gesagt. No, wait.
Paimon said she wouldn't talk to you again. Ah, I'm not the only well-connected person here, though. Huh? Who else is there? You, of course. Huh? Does that mean Paimon's the most distinguished guest? Oh, well, that was unexpected! Das fliegende Baby. I agree. Floating Paimon's marshmallow. just the one we need. Without a friend constantly by your side, a long journey would become dreadfully lonesome. But once you have someone there to brighten up the atmosphere, everything along the way will become lively and vibrant too. Ah. The traveler has traversed many nations and left behind a great deal of fascinating stories. But without Paimon, they would have become quite monotonous. Paimon plays an indispensable role in making your journey a happy and smooth one. You guys, Paimon's not used to being praised like that. Those were genuine compliments, right? Sicher, sicher. Ja, du bist definitiv der allerbeste. Ja, ja. Vertrau mir, vertrau mir. 100% ernst gemeint. Thank you. Ja, You made ja. Paimon wait for a long time, Aha. but Paimon's not mad anymore. Don't take everything to heart, Paimon. Friends tease each other all the time. That is indeed true. That means Paimon is as important to the traveler as Guoba is to me. Looks like we've come to an agreement. Oh, ich weiß nicht, ob Any das wirklich objections stimmt, before aber we okay. proceed? I trust the traveler's judgment. Then Paimon it is. And now, the world's most excellent traveler's greatest companion, guide, and friend, Paimon, will be refilling and lighting the incense for us. Here you go. Take the match and don't burn yourself. But if things go really wrong, here's the 2-for-1 coupon. 2-for-1 coupon, let's go. Huto for the win. Was? Und ihr fliegst heart-to-heart chat all the way until nightfall. And then once had their fill of delicious food and tea, it's time to say goodbye. Oh ja, actually, die letzte Story Quest hat ehrlich noch mehr als eine Stunde gedauert. Und das ist der Epilog. I see, I see. Aber noch einer der besten. It's getting late. I won't take up any more of your time. Es ist aber auch ehrlich You're schon all 9 free Uhr. to go as you please. Thanks for the treat, Director. Yep, the tea was amazing too. You don't have to go all polite on me. Just remember to come when I invite Oh, you Jule ist next nach Hause time. gekommen. Let's see. Mein Vater wollte... Nee, meine Mutter? It's dark out, Nee, so hab I'm ich nicht going to gehört, keine accompany Xiangling, Xingqiu, and Chongyun back home. As for the rest of the guests, I'll leave them to our consultant. No need. I'm headed towards the harbor to meet a friend on the ship. There's no need to trouble one such as Mr. Zhongli. Mr. I think you know the place I'm talking about. Come meet me anytime. I will. It was great getting to know you all. Let's meet again when the spring breeze begins to blow. Bye. Oh, we should write poetry together sometime. We'll catch you all later then. Don't forget to return to the parlor later. There's something I need you to do. Understood. See you later. Bye. Well then. Rex Lapis. Just Zhongli will do. I live as a mortal in Liu Harbor now. I am just one among many who begin work at sunrise and retire to rest at sundown. If we were to consider status and seniority as Zhongli, I should be respectfully referring to you as Adeptus Xiao. Oh no. Heaven forbid. Adeptus Xiao. Not you too. I meant what I said. I heard that during the Rite music festival, you conferred with Streetward Rambler and Cloud Retainer. I take it as you've gained a lot more knowledge about the past? The same truth will sound different coming from different people. As more bear witness to a story, feelings and interpretations expand in variety too. I once had a pleasant chat about the past and present with a Sumeru scholar named Soraya, and learned a few things about her research topic. From the evidence she found and the conclusion she made,
Her area of research is already very close to the truth. But there are multiple sides to humans and gods alike. In the legends recorded by humans, some gods were depicted as arrogant and condescending, while others were kind and capable. But whether to me, Streetward Rambler, Cloud Retainer, or younger adepti such as Shao and Ganyu, those adepti and gods that may seem extraordinary to humans are something more akin to close companions. This was as true back then as it is right now. Just how Shao may seem unapproachable to most, but the Traveler has proved otherwise. So there's no need to dwell too much on certain things. Zhongli, what you're saying is... It looks like you understood what I meant. Ah. The director asked me to accompany you on your return, but I don't think you'll need my protection. I'll be taking a walk around and admiring the night scenery. After that, it'll be time for me to go back and meet up with the director. Goodbye for now. Bye, Zhongli! Everyone's gone now. Paimon always feels a little empty inside when a lively celebration ends. Das war auch normal. Like, at least you always stay by Paimon's side. No. Paimon got it mixed up. Paimon, the best and most distinguished travel guide, will always stay by your side, traveler. I'm afraid there'll be a lot to ask of you in the future. I'm afraid there'll be a lot to ask of you in the future too, most distinguished Paimon. Good that you're aware of that. Shell, is there anything else you want to do? We could take you on a tour of Liyue Harbor. No need. I've stayed here for much longer than I had expected. The city lights are a fine sight, but it's time for me to leave. The events of today occurred so abruptly. I appreciate your kindness. The feeling's mutual. You don't have to thank me every time. Okay. I'll see you next time then. Ah, for real, dieses Bye sagen ist richtig awkward immer. An meiner Stelle. Damit war's das. Oh, 3 Stunden, 19 Minuten für das jetzt alles. 60 Primus, 90.000 Mora und 24 Euros wird wahrscheinlich, wenn alle Belohnungen gleich waren. Das war schon ein gutes Stückchen. Und warum leckt so sehr? Bro, was stimmt bei mir? Weder GPU, CPU, Arbeitsspeicher noch sonst irgendwas. Aber ja, lass mal sehen, wie das Lantern Rite aussieht. Mit One Run bis The wind rises. Sieht schon nice aus. Squall and Fury. Wie sieht das hier aus? Das ist ja die Bühne auch so ein bisschen dort. Mit einem Vogel. Und ja, das sieht cool aus. Das war die ganze Stelle, wo gesungen wurde und so. War tatsächlich ein bisschen kürzer als erwartet. Ah, und hier chillen die. Und hier ist dieses Feuerwerksteil. Ja, basically, wenn ich dann jetzt hier gehe. Genau. Ist alles completed. Achso, man hat aber noch mehr von denen bekommen als nur diese 3. Egal. Gibt es sonst noch irgendwas Großartiges zu erkunden? Das sieht auch schön aus. Aber wohin führt dieser Weg? Man muss auch ein bisschen appreciaten. Die ganzen Lampions. Das führt aber halt nirgendwo hin. Das ist einfach so ein schöner Weg, aber halt... Ach man, sieht aber voll schön aus. Not gonna lie. Das ist cool. The wind rises. Hier ist ein Pärchen an. Wer ist sie nochmal? Ja, mit denen zu reden ist eigentlich nicht wirklich verwehrt, aber das sind halt die Dings. So. Ah, nicht verwehrt. Achso, die reden miteinander. So ein Pärchen von Vertuis, okay, ich sehe. Und ansonsten würde ich auch schon anfangen. Too slow. Was heißt hier schon nach 3,5 Stunden? Nach 3 Stunden 21 Minuten. Mit der ersten Quest, die man hier auch machen kann. Das wäre das hier.
Beziehungsweise die ersten Aufgaben auch. Performance going. Ja, okay, das lese ich jetzt nicht vor. Ich will erst einfach im Kopf lesen. There's a lot of people there. Let's ask around. Okay. Ask passerby. Fortune and health, peace and wealth. Hello. Is there anything to be performed here? Is there going to be a performance here soon? Yes, there's going to be a paper play. Are you guys here for it too? Is it a Liyue opera? No, paper players and Liyue operas are not the same thing. Qinxin, the show is about to begin. Be quiet and you will affect the... Sorry, as for the paper play, you'll know it when you see it. Honored guest, we will be performing Brave Beer today. Before the show, if you want to head to the restroom or grab a beverage, now's a good time. A beverage I have. It's almost empty. It's my tea though. But I'm not going to go down to take more. Egal. We will wait for no one when the show begins. So this one was actually called Brave Beer, but Paimon has never heard of this story. Shh, we can still hear you even at a whisper. Keep it down, you can talk during intermission section. Sorry? Intermission section? The story of the Brave Beard is quite long. In fact, it's too long to do it all. Trying to listen to the play. Ja, whatever. Ja, okay. Dann höre ich einfach nur zu. Ich meine im Sinne von, ich habe keinen Bock mehr die ganze Zeit zu lesen. Das klingt alles sehr nach Xiao. Das ist ein guter Winkel. Das sieht schön aus. Bravo. Oh, hier ist auch noch der Typ. That's fine by me. Na komm. Starten Sie. Davon kriegt man 10k. Oh, okay. Yes, I am ready. Let's go. Start. Ich kann schon die ganzen Regeln, also ich werde es versuchen, noch ein bisschen schneller einfach zu machen. Ja, Digga, komm, das ist... Das ist ja sowieso nur die Einführung. Und so. Aber was passiert, wenn man... Ach, man kann die oberen gar nicht mal bewegen. Die ersten paar sind ja leicht, aber danach wird es ein bisschen schwerer. Da muss ich vielleicht noch ein bisschen länger nachdenken. Also ja. Lauf. Lauf, du Dämonenmaskentyp. Lauf. 11 Sekunden. Ja, man kann irgendwo runterfallen. Ich habe jetzt schon keinen Plan mehr, was ich machen soll. Warte. Ich bin verwirrt. Ach so. Ah, nevermind. Das war gerade ein bisschen... War halt ein bisschen lost. Moment.
Wie macht man das? Moment. Ich bin gerade irgendwie sehr lost. Ja, aber full. Bro, was mache ich? Ja, Digga, ey, was? 20 Sekunden oder so ist länger. 28, holy. Ja, okay, das sollte richtig sein. 25 Sekunden. Und jetzt kann man fliegen. Hurra. Ja, man hätte es wahrscheinlich am Anfang hier noch umbewegen können, dass man schneller nach links geht, aber egal. Ist ja nicht so für mich, dass ich jetzt unbedingt die schnellste Zeit haben will, sondern dass ich einfach nur an sich ein bisschen schneller löse. Ja, Pressure Plates kann man etwas öffnen und schließen. Oh, jetzt wird es ein bisschen schwerer auch. Moment. Ah ne, das würde ich actually restarten, weil das hier auch schneller ist, wenn ich so mache. Ja, okay, jetzt muss es funktionieren, ja. Oh, das hat ein bisschen länger gedauert. Mies. 40 Sekunden vielleicht? Ungefähr. Oh, deutlich länger. Mies. Okay, wo soll ich jetzt hin? Holy. Hold on a sec. Wie soll ich das schaffen? Ah, ich muss das erstmal freischalten. Oh nein. Ja, komm. War jetzt absolut kein Speedrun, aber whatever. Hätte schlimmer gehen können. Oh, 37 Sekunden Action, aber schneller als das letzte. Jetzt muss ich erst noch eine Schlüssel bekommen. Ja, cool. Oh, Moment, das macht keinen Sinn. Ich bin dumm. Okay, das müsste jetzt aber klappen. Nice, nice. Oh. Okay, das sieht ehrlich ein bisschen komplexer aus. Hm. Ja. Restart Performance. I would suggest. Ja, ich habe einen Fehler gemacht.
Wie soll ich das jetzt machen? Ich bin verwirrt. Vielleicht so? Ja, das wird jetzt halt sehr lang dauern, aber egal. Das passt schon. Nein, ich brauche keinen Support, du hässlicher. Alter Mann. Lass mich in Ruhe hier. Das hat jetzt wahrscheinlich eine Minute irgendwas gedauert. Ne, 47 Sekunden. Das geht sogar. Some locked stage sections can be unlocked using keys. Das hier also wahrscheinlich. Also, let's go. Oh, Moment. Nein! Actually, das ist... Warte, ich bin gerade verwirrt. Soll ich einfach zurücklaufen? Aber das macht keinen Sinn. Okay, jetzt muss ich gerade kurz nachdenken, wie das funktioniert. Einfach so. Ah, stimmt. Ja, natürlich. Alter, ich bin gerade aber auch mental abwesend. Digga. Ja. Okay, und jetzt kann man sich überlegen, wie kommt man dorthin, indem man das so macht, den hier in die andere Richtung laufen lässt, dann dreht er sich um. Oh mein Gott, das hat viel zu lang gedauert. Oh Gott. Eine Minute 30. Ach, 54 Sekunden ging sogar noch. Ah, das waren alle? Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass es mehr gab und ein paar schwerere, aber... Ja, okay, doch, macht Sinn. 6 Sekunden, 10, 11, 17, 28, 25, 23, 54, 37, 22, 47, 54. Aber I mean, I take it all. Beziehungsweise ich sammle erst am Ende alles ein, dass man schön Unterschied sieht. Man kriegt aber insgesamt auch nur 900 Primes oder so, also weiß ich nicht. Such a great end to the play. You've done well, young one. How do you find it? Was it hard to perform with paper? It was a little hard. You're not a performer by trade, so of course you'd be bound to make some mistakes on your first try. Paimon thinks... Oh. And you did it pretty well. The script itself was... Ach, egal. Ich hab keinen Bock, das vorzulesen. You didn't go home? I'm so sorry. Mies. Did you write the story yourself? Happy Lantern Ride, I will. Happy Lantern Ride. Happy Lantern Ride. If you have time, come see an opera of Yunhan Opera True. Maybe you will see one another there. Or each other there. That's nice. Dann next würde ich sagen, gehe ich hier hin. Hier ist auch noch jemand. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass man das alles auch hier abholen kann, oder?
Also, das hier. Genau, hier kann man nochmal alles im Notfall abholen. Perfekt. Too slow. Warte, war es nicht der hier? Warte, jetzt bin ich verwirrt. Ah, es ist der. Ja, ja. Also no offense, aber da habe ich echt keine Lust mehr zuzuhören. Es ist halt einfach, ja, muss ein paar Hillagers killen und was auch immer. Go to challenge, let's go. Digga. Oh, diese Münze wird sowas verschärft. So, Anführungszeichen Münze natürlich. Aber irgendwie habe ich keine Energy bekommen, das ist ein bisschen traurig. Too slow. Wie viel Schaden hat eigentlich so ein Teil? An sich. Wenn es nicht crittet, 13. Okay. Und wenn es crittet? Ach komm. Quit following me. Ja. 13. Everybody stand back! Rain outlines your fate. Know my sword. Gott, sind die Typen schnell gestorben. Time to act. Aber actually, ich glaube, in dem Fall mache ich es auch ein bisschen leiser, die Töne. Und mich selbst wieder ein bisschen lauter. Aber es war ja für die Story Quest, dass ich runtergeschraubt hatte. Und in dem Fall würde ich mich jetzt natürlich auch wieder ein bisschen lauter stellen. Und das Game leiser. Erstmal mich selbst. Sound. Mich wieder auf 74 erstmal hoch und hier runter auf 3 mindestens. Ja, die Typen sind schnell tot. Das ist ein bisschen ein Problem, aber passt schon. Nice. I take it, I take it. Man kriegt 30k Mora. Wichtig, wichtig. Und dann noch ein bisschen Heroes Wit. Also, ja. Kann man gut nehmen. Und dann, let's go. Nur 3k. Man müsste aber rechnen mal 3,6. 3 mal 3, ja, das ist schon dann wieder ein bisschen mehr. Overkill. Okay, das ist ja mal sowas von Overkill. Oh mein Gott, Shani ist einfach viel zu OP in diesem Spiel. Was ist das? Ach komm, bisschen schneller geht das doch bestimmt noch. Wie viel macht Bennett mit einem Stomp? Let's light it up. Behold. Ja, das ist nice. You want to use my hat as an umbrella? The audacity to even make that request. Ja, ja. Aber ehrlich, dieses Mora ist so wichtig. Ich habe so wenig Mora derzeitig. Ich hatte vorher ja nicht mal 1,8 Millionen mehr left. Und das ist sehr mies. Next. Go to challenge and navigate. Was passiert eigentlich, wenn ich versuche, schon das nächste zu machen? Dann ist es wahrscheinlich gelockt, oder? Ja, das ist dann gelockt. Okay. I see, I see. In dem Fall, wenn es hier ist. Let's go. One-Draw ist ja auch relativ gut zum Traveln, also passt das auch. Übrigens, ich habe nur noch einen Mund voll, weil ich gerade Brot kaue. Auf Brot kaue. Ich habe hier so eine halbe Küche mit nach oben genommen. Quit following me. Ich würde sagen, jetzt habe ich mal Lust, andere Charakter noch zu nehmen. Außer One-Draw. Wobei, die Typen sterben so viel zu schnell. Also
bisschen Problem. Ich Vape Rise nicht mal. Bro. Bro, ich habe nichts gemacht. Die sterben einfach. Die sterben einfach. Ah, die Drops sind auch sehr geil. An der Stelle. Muss erwähnt sein. Oh, for real. Diese Gegner sind einfach... Was ist mein Chinchi eigentlich für ein... Ja, der ist halt ehrlich. Nicht mal so insane. Ich habe nicht mal 4-Piece-Dings. Quit following me. Oh mein Gott, so knapp noch an diesen unteren Stellen. Ein bisschen critten und dann mal schauen. 12k. Ist in Ordnung. Behold. Au. Ich kill mich selbst gerade damit. Warte, ich habe ihn gerade durch Swirl gekillt. Nemo-Style mit der Nemo killen, den du ihn swirlst. Oh mein Gott. Schon devious. Slime brauche ich jetzt nicht unbedingt, vor allem nicht nur so 4 Slime-Content-Sets, aber... Wie viel habe ich eigentlich von diesem Zeug? Slime-Content-Sets. Ist hier, glaube ich. 1014. Das ist nicht allzu wenig. Auf jeden Fall genug. So viel sei gesagt. Das ist sogar die Challenge, die mir am meisten Spaß macht eigentlich, das hier. Einfach nur ein paar Gegner killen. Das ist am entspanntesten. Wenn ich critte, wie viel Schaden mache ich? Also, wenn ich critten würde. Mein Bandit hat halt 5% Crit Rate. Ist ein bisschen mies. Au. Ich würde sagen, ich kann den Boss regelt alles. In dem Fall. Ja. Ja, ziemlich. Oh Mann. Was hat sie eigentlich für einen Recharge? 206. Ist gar nicht mal so hoch. Also ist auf jeden Fall sehr gut, aber oh mein Gott. Nudeln. Auf dem Keyboard. Bisschen disgusting. Sehr. Zum Glück nur auf den Tasten, auf denen es nicht juckt. Ja, habe ich ein bisschen reingelackt. Glück im Unglück, sagt man. Glück im Unglück. So, jetzt sollte hier noch eine neue Challenge aufgeploppt sein. Richtig, genau hier. Perfekt, dann let's go. The wind rises. Ich finde es gut, dass sie jetzt inzwischen auch auf der Map anzeigen, ob es weiter unten oder oben liegt. Soll es nicht hier sein? Wo sind die Gegner? Ah, da. Then everybody stand back! No, my sword! Grain cutter! Huh? Behold! Wo ist denn der letzte? Oh, der hat Shit da hinten. Ey, was hast du gemacht, während deine Brüder gestorben sind? Hm? Was hast du gemacht? Du hast dich versteckt. Feigling. Ja, und jetzt läufst du weg von mir, hä? Ja. Oh mein Gott. One vs. Spiel macht actually einfach Spaß. Was ist das denn für ein Tribut da, dass die irgendwie irgendeinem komischen Gott dort opfern wollen? Squall and Fury. Ich find's lustig, wie die alle One-Hit sind.
Bisschen schlecht, aber auch weil selbst mein Bandit Burst nicht mehr aufgecharged wurde. Adventure time. Ich glaube, ich habe auch nur 198 auf ihn oder so. Ja, 194,7. Even less than I expected. Behold! Ach, Diggi, was? Ich bin doch... Ne, ich bin nicht im Wunder. Okay. Rain outlines your fate. Know my sword. Let me weave you a... The wind rises. Ah, das ging auch schnell. Achinchu hat genug Energy. Recharge mit seiner Energy Weapon auch noch, mit dem ich 2 Skills casten kann, also passt's ja. Hm? Fehlt die Hillagers? Was ist denn da los? Sieht halt aus wie ein Fall für mein Friendship-Team. Nevermind. Rain outlines your fate. Know my sword. Dann halt nicht. Ich kann sowieso später mit dem Squall and Fury. Ernsthaft, das war's. Die 3 Hillagers haben dir so viel Probleme bereitet. Okay. Aber Friendship Team. Here we go. Für die 10 Friendship XP. Again, seriously? Ja, Bro, ich habe kein Interesse an dem, was du zu sagen hast. Gib mir einfach die 15 Companionship XP, actually, nicht nur 10. Das ist gut. Ich habe das letzte mache ich jetzt noch mit Ayaka, Kokomi Team. Ayaka, Kokomi und Kazuha. Kaseda! Wie es Venti sagen würde. Nee, eigentlich wahrscheinlich nicht. Aber, keine Ahnung, bei Kazuha denke ich immer an Venti im Japanischen, sagt er, wenn er seinen Burst castet. Sagt er Kaseda! Na, ich werde jetzt nicht ehrlich versuchen, so hoch zu sprechen wie der weibliche Voice Actor. Aber man versteht, was ich meine. Naja, wenn jemand hier wäre. The wind knows me. Natürlich. Take flight. Ja, warum sterben die so schnell? Ja, die sind low level, aber trotzdem. Ist halt einfach so ein krasser Unterschied, Level 20 zu Level 100. Also, es ist halt insane, wie viel so ein Level 100er oder Level 95er Hilichurl mehr aushält als so ein Level 80er Hilichurl. Die Diskrepanz ist unerhört. One with nature. So rude. Whirling snow. Aber die kriegen auch die ganze Zeit Pyro Damage. Okay, das muss man auch anmerken. Ist irgendwie so ein Judgment. Spezialding da. Wind strider. Take flight. Plane halt. Hä? Aber was ist das? Warum sind diese Feuerwerke die ganze Zeit dort? Let's go. Hier hinterm Fluss. Sind ja auch ein paar stärkere Gegner dann. Das sollten ja die letzten dann sein. Ja, ne, das sind immer noch nur ein paar Villagers. Crit. 8,5k. Not bad. Oh, jetzt sind die Typen wieder tot. My opponent. Jo. Und damit wär's es. Oh Mann, ich wollte eigentlich einen Skill drauf casten, aber da habe ich was so gecharged attacked. Ich hätte gern gesehen, wie viel so ein Skill machen könnte. Ah ne, da ist noch ein Hütchen. Let's go. Ah, es hat nicht gecrittet. 6k aber könnte man dann mal 3 nehmen. Also 18k. Hä? Nur 18k? Wirklich? Das
Seems awfully little. My apologies. Ja, das erscheint mir als ein bisschen wenig. Ein bisschen... Okay. I mean, I see. Oh, 40 Rest. Ich kann schon wieder einmal Artefakte für Hutau farmen gehen. Und dann wieder enttäuscht sein von dem schlechten Stuff, das ich wie immer bekomme. Dann das hier ist alles fertig. Dann würde ich sagen, hier, was ist das hier? Okay, das kenne ich. Und was ist das? Ich werde erstmal das hier dann machen. Und das letzte dort bei Beidou auch als letztes. Ich habe vergessen, was das hier war. Was ist das hier nochmal? Oha. Parcours. Schirmparcours. Umgekehrte Regenschirmparcours. Happy Lantern Rite is themed once. You guys have been having fun. How about going on a special adventure with me? Wow, you called us a team once? Such a great attitude. Recently we've been having a lot of fun, but why is Paimon getting a strange feeling that we've met before? You guys are extremely diligent adventurers, so I'm sure we've bumped into each other at some point. I'm Tiantia. I usually hang out around the Feiyun slope looking to recruit new people in the Adventurers Guild. Everyone and their cats and dogs passing by have probably heard my voice. I'm drawing a blank. Doesn't ring a bell? I shall make a bigger impression with this masterpiece. No, I shall do it to recruit... Okay. This point, of course, will lend you a hand. Can you tell us a little bit about your particular adventure? Sure, then I'll cut to the case. Recently, I came across a new novel at the one-man bookhouse. No, that's not it. Rather... Digga, komm. Bei solchen langen Texten kann man nicht mehr rechtzeitig lesen. Like, not exciting they used to be. In order to get more people to the adventurous skill, we need to come up with new novel and exciting approaches. So I teamed up with a couple of other recruiters, pulled together our resources, consultants... Oh, Digga. To the sky. Fireworks, gunpowder, so for the challenge. You want to blast people into the sky? Firework flying Paimon. Yee. Let's go. Why are you so excited? You're also going up. Although with your strength, an explosion barely bursting in front of you would phase you, but who knows? Do not worry, the explosion is contained inside a tough device. Ach egal, ich habe keinen Bock mehr, das auszulesen. Okay, firework and gunpowder race, let's go. Yep, there's no reason we shouldn't do this. If there aren't rewards to obtain us, then it's a deal. Without further ado, please give it a whirl. Okay. It's win-win. Ich habe keine Ahnung, von was du sprichst, aber okay. Was war es nochmal? Ach, das! Ich habe schon vergessen, um was es hier ging. Oh Gott. Aber alles klar. Ayaka kann über Wasser laufen. Water Jesus. Okay. Ja, okay, das war relativ fun. Das ist eigentlich auch ziemlich self-explanatory. Und diese Chest nehme ich auf jeden Fall mit. Oh, 54%. I know. Oh, oh. Oh. Oh Mann, das war jetzt ehrlich ein Pain, einfach nur. Ich vergesse die ganze Zeit, dass man automatisch schon gleitet, weil normalerweise ist es ja nicht so. Time to go.
Okay, das war auch schlecht. Egal. Ja. I follow the wind. 4060 Points. Nice. Ist es überhaupt Gold oder ist das was anderes? Keine Ahnung. Ja, das mache ich später. Exquisite Night Chimes, das nächste. Go to Challenge. Let's go, let's go. Let's make haste. Es ist Nacht. Rosaria Boost. Ayaka Sprint. Kazuha Sprinting Stamina Consumption decreased. Let's go, let's go. Ja. Ich habe keinen Plan, was von mir willst, aber... Oh mein Gott. Ich broke free. That's an insult. That's an insult to my pride. Which is actually not even existent, which is non-existent, but, well, I do not care. Naja. Hey. Hihiha. Hihiha. Ging schnell. Aber ich dachte, ich könnte hier stompen vielleicht. Und dann... Bumm. Ah, funktioniert nicht. Schade. Ich dachte, das Wasser wäre... flach genug. Shallow. Was heißt shallow auf Deutsch? Das ist ein bisschen mies. Time to go. Yeah. Okay, nice. 3880. Ja, ist ein bisschen weniger, aber hier kriege ich auch nicht besser hin. Safe nicht. Und... Okay, next wäre das hier. Also würde ich sagen. Let's go, let's go. Kazuha, it's your turn. Again. Oder ist Rosaria größer als Kazuha? Ich glaube, ja, Rosaria ist sogar größer. Vielleicht macht es mehr Sinn, Rosaria zu benutzen, weil sie dann schneller rennen kann, wahrscheinlich ein bisschen. Eigentlich ist es nicht wirklich notwendig dort, also es bringt mir eigentlich gar nichts, aber es ist mir egal trotzdem. Hä? Was ein Scam. Moment. Das ist nein. Das ist von vorne. Das ist ein Retry. Ah, ich habe nicht mal alle Coins jetzt bekommen. Das ist auch mies, aber egal.
Als hätte ich halt nur 198 maximal bekommen können. Aber passt schon. Kopium, passt schon. Ah, ich habe I nicht benutzt. Ich habe die ganze Zeit T gespammt. Das ist Pain. Ja, das ist wahrscheinlich nur 3000, unter 3500. Ne, 3087. Ist ja noch sogar in Ordnung. Und jetzt noch das letzte. Hier. Also, let's go, let's go. Ich habe meine Nudelsuppe immer noch nicht leer getrunken, übrigens. Da ist noch ein bisschen. Ist auch lustig, by the way. You can't run. Hä? Das habe ich nie gemacht. Ja, ich hasse es. Dann nicht. Ach, das ging in die Richtung, oder? Ja, perfekt. Also 3650. Eine Münze hat mir gefehlt. Wo? Oder wo bin ich? Holy. Okay. Moment mal, wo hat man gestartet? Man hat hier gestartet und fliegt nach hier irgendwo hin. Okay. Interessant. Oh, das sieht aber schon cool aus. Von der Stelle hat man echt einen guten Überblick auf Tibet. Also gar nicht mal so ein gut, man sieht nur ein paar Stellen. Weil Tibet actually schon relativ groß ist geworden, die ganze Map. Ich meine, nach Sumeru kann ich wahrscheinlich kaum noch richtig erblicken. Sagen wir mal, ich will das hier sehen. Navigate. Da würde ich in die Richtung schauen. Ich kann sagen, in der Richtung kann ich nichts mehr erkennen. Das Einzige, was ich erkenne, ist Wangshu Inn. Was aber auch schon... Das ist deutlich näher, aber auch das ist schon so weit entfernt eigentlich. Oh mein Gott. Das ist einfach so groß. Hier ist Mondstadt. Sumeru kann man nicht wirklich erkennen. So. Ist einfach von Bergen von Liyue überdeckt. Dragonspine eigentlich auch noch so nah, aber doch so weit. Das ist Inazuma sogar, glaube ich. Genau, und Liyue Harbor kann man nicht sehen, weil es hier hinter Dragonspine ist. Diesen Berg kennt man so. Oh, Cecilius. Nimmt man mal mit, sonst sammle ich den ja. Ich kenne den Typen gar nicht. Hallo? What are you doing? Okay. Are you bored? Fünf Cecilien.
Ah, nice, nice. Ich wusste gar nicht, dass man hier was bekommen kann. Ich würde eigentlich nur sagen, ich kenne diese Stelle hier. Marvin und Marla, okay, das kennt man. Aber eigentlich auch, weil das in der Archon-Quest hier eine Rolle spielt, aber auch trotzdem. Oh mein Gott, das sieht so krass aus. Ganz Tibet. Nicht ganz Tibet, aber so Mondstadt, so ein großer Teil. Das ist cool. Und hier sieht man das Stadium der Anemo Hypostasis so richtig auf nicht-sus angelehnt. So ein kleiner Teich hier, so ein... Da sieht man sogar eine Chest unten, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt zum letzten und auch wahrscheinlich längsten dieser 4 Teile. Sonst hat mich das bis jetzt so 50 Minuten gedauert. Aber das könnte jetzt auch noch mal ein bisschen, ja, dauern. Bestimmt noch mal 20 Minuten. Hier ist noch ein Venti am Chillen mit Kazuha. Was macht Kazuha hier? Ah ne, der ist an sich hier, aber was macht Venti hier? This is such a cool ship! Facing the sea breeze and gazing out at the soaring seagulls. Makes me want to sing out loud! Kazuha, how about I stay here? Er hat doch auch Kazuha so ein bisschen gegeben, oder nicht? With your level of artistic finesse, I'm sure nothing will go wrong. But I'm afraid the sailors aboard are not the most versed in the arts. They probably wouldn't understand the deeper meaning your poetry holds. You can't say that for sure. Poetry is spur-of-the-moment creations. Anyone viewing the same sights and experiencing the same atmosphere would surely understand. There's a port in Mondstadt too, but I rarely get the chance to board any of the ships. Speaking of ships, everything's perfect about this one, except... Kazuha, could you tell your captain that my height says nothing of my age? I'm way past drinking age. Nice. How often does one get to enjoy a seafood feast on a ship? It'll be a real shame if there isn't anything stronger to enhance the food. Pretty please? There's not much I can do about that. It's not because Captain Beto's not on the ship right now, but because there's no room for negotiation on this matter. Okay. Even I have to sit in the no-drinking zone every time. Oh no. But I don't get drunk after just a few sips. Trust me, I can hold my liquor really well. Trust me, trust me. Klingt nicht so vertrauenswürdig. Happy Lantern Ride auch an der Stelle nochmal. Hier einfach, das macht mehr Sinn, das im Multiplayer zu machen, weil man im Multiplayer schneller Coins bekommt und weil es ein bisschen mehr Spaß macht. Nee, an sich kriegt man weniger Coins overall von Zeitinvestment, aber mit mehr Leuten macht das mehr Spaß. Also im Multiplayer. Deutlich mehr Spaß. Man kriegt halt pro Runde mehr, auch wenn die Runden dann länger dauern. Man kriegt dann pro Runde deutlich mehr Coins. Da würde ich sagen, einfach nur Multiplayer mache ich. Vor allem, weil Singleplayer immer das gleiche ist. Gefühlt. Also dann. Let's go, let's go. Start Vigilance at Sea. Tranquil Water. Das ist alleine. Und das ist Match. Let's go. Hä? Achso, ich dachte gerade, das wird abgelehnt. Aber nice. Oh, das kenne ich noch gar nicht, diese Map. Ich habe ja auch nur ein paar Maps gespielt. Bis ich die 5000 Points halt eben hatte. Ah, das dauert lange. Oh no. Was machen diese Wolken hier? Gar nichts gefühlt, okay. Oh, und ich bin tot. Ich bin zu schlecht in diesem Game. Also seriously.
das? Ach komm. Ich will diesen eine Schau-Lantern hier nur haben. Gönnen. Oh, jetzt die gelben. I see. Oh, nice. This I take. Ach, Diggi. Ach ja, natürlich. Der kommt dann zufälligerweise genau dorthin. Sorry, Diggi. Ah, jetzt ist er gestorben. Das ist mies. Für ihn. Gut für mich. Und die zwei nehme ich auch noch mit. Nice, nice. Damit würde ich sagen, ist mein Platz 1 gut gesichert. Most Challenge Coins obtained. Ja. Wave Riders Destroyed 3. Ich weiß nicht, ob das wirklich besonders gut ist. Extensive Navigation. Oh no. 1115. Okay, das ist in Ordnung. Es ist nicht besonders viel, aber es geht klar. Oder ist es viel? Ich weiß nicht mehr, ich hab's vergessen. Ah ne, ich glaube, das war sogar relativ viel. Stimmt. Never mind me. Aber es geht mehr natürlich. Da würde ich nochmal matchen. Weil es macht halt mehr Spaß zu matchen. Also. Oh, das hasse ich. Glaube ich. Was macht denn der Typ da vorne? Der hat richtig Bock. Oh, ich wollte mich eigentlich fortfahren. Noch bevor ich dort drum lande. Ah, ist mies. Ah, komm. Oh, diese Schiffe. Die sind viel zu OP. Oh Mann, der klaut mir alles. No. Oh no. Ich wurde reingeschubst von anderen. Scam. Ah Mann. Ja, das ist verloren. Aber wie dem auch sei. Viel Spaß, ihr Leute. Am Ader hier. Ah, ich habe auch so einen Magneten eingesetzt, den ich nicht brauche. Oh, ich habe mich selbst gehittet, das war dumm. Ach, Bro. Ich find's scheiße, dass man sich wegschubsen kann. Bro, aber wie? Oh Mann. Ja, okay, jetzt war's das echt. Ja, okay, komm, das ist scheiße. Drecks. Ich hasse aber auch ehrlich diese Wassercurrents. Jetzt kriege ich, was weiß ich, wie viel. Items obtained 13.
Jetzt kriege ich, was weiß ich, 400. Ne, 1050 noch? Okay, ist voll viel. Ja, man kriegt davon... Achso, man kriegt von alles Achievements. Ja, okay. Dann Nevermind waren 1150 vielleicht doch nicht so viel. Oder was habe ich aus den angetippt? About the 9th. Ja. Dann let's go. Ich habe irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen, vielleicht daran, dass meine Suppe inzwischen kalt geworden ist und ich sie trotzdem noch trinke. Oh, die schauen Lanterns wieder. So, damit habe ich meine Suppe endlich gefinisht. Und auch meinen Tee. Nach schon einer recht beachtlichen Zeit. Das hat lang gedauert. Warum kann ich... Na komm. Ich hasse es. Ich glaube, ich kill mich einfach schnell. Digga! Man kann mich halt auch noch mehr blockieren, ne? Du dreckiges Stück Kacke in dem Fall, also wirklich. Ich kill mich kurz selbst. Dann kann ich so von vorne starten. Besser mit 3 Leben. Oh no. Oh, jetzt habe ich ja, wow, ich habe direkt Schaden bekommen, weil es in mir gespawnt ist. Ist auch cool. Sieht man immer gerne. Na, ich brauche die roten. Die roten. Nein. Au. Das ist schlecht. Sehr böse. Oh, das war ja mal richtig close. Bitte Fortify. Wichtig. Gut. 150, oh, der Typ hat einen guten Vorsprung. Ja. Da will ich nicht rein. Ach komm. Lass uns scannen. Hä, bin ich jetzt Platz 1 gerade? Auf 4 Coins, oha. Nice, nice. Total Challenge Coins obtained 226. Oh, das ist mehr als ich dann. Mora Maker. Ja, der weiß, wie es geht. 1250. Ja. Das ist schon 10:13 Uhr. Oh Gott. Ich habe seit 18 Uhr gespielt. Jetzt schon. Wave Rider. Oh, der Arme. Weinender Guru. Oh no. Und dann. Wie viele Coins fehlen mir? Ja, ich mache noch ein Match auf jeden Fall hier. Ja, schon wieder. Das ist aber auch actually eines der besten, sage ich. Auch wenn es nervig ist und die Teile ehrlich nerven können, wenn sie in dich rein spawnen halt. Ja, es ist nervig und es ist nervig. Und es nervt. Ach, wer hätte es gedacht. Und hier haben wir wieder Mieterbode. Geht's dem gut? Der Typ chillt da einfach. Hat Spaß.
Na jetzt. Endlich. Diggi, ich verstehe halt nicht, was er immer will, wenn er in mich reinrammt. Ich habe mich selbst gehittet, das ist dumm. Dann kill ich mich wohl wieder selbst einfach einmal, oder? Ja, nee, ich lass. Ich schau mal. Let's go. Fortify ist eigentlich das Beste. Hier, ja. Lila. I see, I see. Erstmal hätte ich gerne so ein Power-Up-Teil. Okay, das nehme ich. Ich bräuchte ja schon dringend Fortify. Die gelben. Das bringt mir gar nichts. Das sind die Teile, die ich brauche. Oh, fuck. Oh, no. Ach, und dann laufe ich wieder rein in so eine Tür. Ah, das ist so dumm von mir, was ich mache, aber auch. Oh mein Gott, das wäre so die Goldgrube. Aber jetzt ist sie da vor mir. Oh no. Hör auf, mich reinzuschieben. Digga! Ach komm, ja okay, das ist so verloren. Ja, da ist er genau vor mich hier drin. Geil. Geil. Dann gehe ich einfach auf Selbstmord. Ja. Egal. Ich bin dreimal gestorben. Es gibt mir bestimmt auch irgendwo irgendwas. 3 Wave Rider destroyed. Das war mies. Single Life Duration 60 Sekunden. Das ist doch eigentlich gar nicht mal so wirklich gut. Und 1050. Ah Mann, das war so schlecht, diese Runde. Egal. 2 Runden gewonnen, 2 Runden absolut verloren. Ist immer noch eine okay Rate, weil es ja eigentlich 1:4 ist, in dem du gewinnen solltest. Ich hätte das Doppelte, also passt das schon. Ich bin Koop gerade. Return to Singleplayer. Und dann würde ich das sogar das Singleplayer-Dings machen. Damit man einmal sieht, was der Unterschied ist. Und ich brauche ja sowieso nur noch 500 Coins und das kriegt man easy hin, sag ich. Oh, was ist das hier? Oh nein. Full Throttle und Show Me the Mirror. Das ist halt deutlich langweiliger. Oh Mann. Oh, mies. Ja, jetzt ist aber jemand nach Hause gekommen bei mir. Ja, und jetzt bin ich ins eins dieser Barrels reingelaufen. Dann kommen
diese 20 Coins kriege ich doch noch. Nice, nice. Kriege ich 500 zumindest? 692, ja. Also man kriegt deutlich weniger, aber es ist halt, es geht eigentlich auch deutlich schneller. Und damit wäre ich eigentlich wahrscheinlich auch. Ich glaube, ich bin damit fertig. Mit denen. Genau, 5000. Perfekt. Ach, ja. Erstmal diese Navigation würde ich auch sowieso beenden. Und dann zurück nach Liyue kommen. 4,5 Stunden bis jetzt. Das war schon ein gutes Stückchen mit einem sehr ekelhaften Start am Anfang, aber... Oh, man, diese ganzen Chao-Lanterns, das sieht so cool aus. Ich glaube, ich gehe da einfach zur Stelle vom Festival auch. Hier. Ja, am besten wäre es dann nach oben zu gehen. Für einen besseren Überblick. Nice. Ja, das ist schön. Nein! Nein! Pain, pain, pain. Into the wind. Na, dann stelle ich mich einfach so hier irgendwo hin. Oder? Windstrider. Ich auch lieber einfach nach oben. Oh, hier sind Chichi und Baiju. Baiju. The Lantern Rite celebrations are getting better by the year. Such wonderful music. Dr. Baiju, I've brought the herbs. Who are they for? The singers. Performing at a music festival is very demanding. Using these herbs in good time will protect their voices from damage. Oh, that's why you were preparing them all night. I dared not neglect the Yuhung's request. Wenn er mal als Her Playable messenger Character was rauskommt quite und er kein insistent that Healer it ist, dann should würde ich take austicken. top priority. Let me double check again. This one is for... Ja, ja, dann würde ich sagen, kann man jetzt alle Belohnungen noch abholen. Nachdem man das alles gemacht hat. Einfach. Ich habe das irgendwann mal zusammengezählt. 60 Prime Grants plus nochmal hier. 24 macht 80, macht 140. Also 60 halt wegen den Quests. 60 plus 80 macht 140. Und dann hier 140. Das sind 60 mal 4, macht nochmal 240. Macht 380 Primus. Soweit ich weiß. Sollte sein. So. 380. Achso, ich habe sowieso schon completed, also das ist stark. 380 und dann, okay, das sind viele. 2, 4, 6, 8, 10 sollten das sein, genau, plus 200 macht 580 Primus. Man kriegt auch eine Menge Mora und so, sehr wichtig. Okay, dann sowas. Und das hier ist relativ uninteressant. Wobei hier halt auch wiederum... Das hatte ich noch nie gespielt bis jetzt. Auf keinen meiner beiden Accounts. Und das hier sind die Regeln. Genau. Actually, Tranquil Rules. Tranquil Water. Challenge... Achso, deshalb. I see. Genau. Das macht dann 580. Und hier nochmal 240. Macht 500, 700, 820 Primus, oder nicht? Oder ich habe mich irgendwo verrechnet, ganz dumm. Aber sonst würde ich sagen, 820 Primus sind dann das, was man bekommt. Ja. Also. Das war's dann auch schon alles. Und Feste Fever. Die Teile sind halt sowas von unnötig, weil ich habe das nicht vom letzten Jahr. Das heißt, das ist so eine ehrenlose... So ein ehrenloser Move. Aber ja. Ah, nee, stimmt. Moment, was? Was stand da gerade? Ach, egal.
Man kriegt ja eine Crown of Insight noch. Ach so, 620 plus nochmal 2, 4, 5 mal 30, also plus 150. Macht dann 820, 970. 970 Primus. Oder habe ich mich irgendwo um 30 Primus verzählt, dass man nicht genau 1000 bekommt? Naja, egal. Feste Fever. Dann würde ich sagen, kann ich auswählen, wen ich bekommen will. Die Sache ist halt tatsächlich von den Charakteren, die ich hier auch habe, so Chanel C6 ist sehr stark, aber ist ehrlich gar nicht mal so wichtig. Hintyu C6 wäre auch sehr stark, stärker auf jeden Fall als Chanel C6, wobei die halt auch nicht schlecht ist auf jeden Fall. Die zwei könnte man gerne C6 bekommen, aber wenn man Chanel schon C4 hat und noch nicht C5, Hintyu C4 hat noch nicht C5, dann lohnt es jetzt nicht wirklich auf C6 zu gehen für diese eine Constellation. Weiß ja, du hast sowieso noch nicht. Und hier würde ich actually gerne Yen-Face Constellations bekommen, aber die solltest du erst ab C2 frühestens anfangen zu spielen, sag ich. Weil davor ist es ehrlich ein bisschen schwerer. Und ansonsten, ja, okay, die anderen brauche ich halt ehrlich nicht so genieren. Habe ich sowieso zu viele Constellations. Ich habe keinen Bock auf diese eine schon. Also, ja. Wie auch immer, ist es natürlich sehr klar, wenn ich noch nicht Yao Yao habe, dass ich Yao Yao mir holen werde. Invite Character. Kommt sie her. Ja, obtain new character. Let's go. Der Hase. Warum ist der so groß? Aber der Hase das sieht aus wie ein cooler, fluffiger Hase. Aber so ein Stoffhase oder so, frage ich mich, wie der actually was machen kann. Aber ist cool. Invited. Der Rest ist jetzt auch nicht so wichtig für mich. Chongyun braucht sowieso seine Constellations, sind ehrlich nicht so gut. Ningguang spiele ich nicht. Beidou habe ich schon C2 und der Rest wäre halt, ja, ist jetzt nicht so wichtig wie die C2. Vor allem die C3 ist jetzt auch nicht so gut. Weil es ja nur ein Level von irgendwas erhöht. Und Yunjin spiele ich auch nicht. Also, das war dann das ganze Event jetzt. Das war 4,5 Stunden, über 4,5 Stunden. Und am Ende noch diese ganzen Level. Das sind 6 Level, die man jetzt gerade noch bekommt. Nice. Level 34. Das hier ist auch noch das neue Event. Oh Mann. Damit würde ich sagen, Claim All. Crane Fade. 20 Stück habe ich inzwischen davon. Wie viel Mora habe ich erhalten? Insgesamt jetzt. Ja, man hat schon so ungefähr 1,5 Millionen Mora erhalten, würde ich sagen. Circa. Ich glaube, ich hatte ungefähr 1,8 davor und jetzt habe ich 3,3. Also not bad, not bad. Nimmt man auf jeden Fall mit. In den Mails. Hello Lab Daily. Check-in Reward. Oh, das war von heute. Stimmt. Und hier ist mein Condensed Resin. Meine 40 Resin, die würde ich dann auch einfach benutzen für ein Condensed Resin und nochmal zum Abschluss des heutigen Tages einmal das auch verfeuern. Also Craft. Jawohl, wobei erstmal, bevor ich noch... Nee, ich mache erst einmal das hier. Ich mache erstmal das hier und dann mache ich noch was anderes. Ich glaube, ich habe sowieso keine Lust mehr jetzt, das hier mit meinem Friendship-Team zu machen. Also würde ich hier für mich selbst eine Ausnahme machen und sagen, Ayaka Team, let's go. Okay, mal schauen. Was kann das Ayaka Team jetzt machen? Wahrscheinlich eine Menge mehr als das Kokomi Main DPS Team. Es hat gemeldet. Hat es überhaupt gemeldet? Egal. Ich bin ein bisschen mies, weil ich kann die Gegner nicht wirklich freezen gerade. Ja, das Einzige, was ich swirl, ist Pyro, aber... So. Ich rotate hier auch gerade überhaupt nicht gescheit. You can't run. Wind Strider. Shiver. Hold the line. Whirling snow. Oh Mann. Ja, okay, es dauert trotzdem noch recht lange, einfach wegen diesen Drecks-Shields.
Ah, es hat weniger Schaden gemacht als erwartet. Ja, ja. Ich erwarte nicht, dass irgendjemand jemals dieses Video sich ganz anschauen wird. 4,5 Stunden. Darauf hätte ich auch niemals Bock. Ja, ist schlecht. Also, was erwarte ich? Ey, das wird sogar gelevelt gleich. Es wird noch ganz kurz gelevelt. Also, wait a minute. Wenn's Crit Damage bekommt, dann wäre das insane. Yenfei, gönnen Sie. Bitte. Ach, das ist so ein Copium-Artefakt. Und jetzt ein Artefakt wird's entscheiden. Ja, ich meine halt, Double Defense ist ja fast genauso gut wie Double Crit, ne? Also beides ist halt ein Double, ne? Also, ja. Oh, Mann. I mean, okay, das werde ich sowieso nicht benutzen. Also auf Full Copium Basis. Let's go. Okay. Zweimal Lowest Roll Defense Flat ist aber auch ehrlich verbrecherisch dann an der Stelle. Muss angemerkt sein. Aber nochmal. Jetzt wirklich zum Schluss. Hallo. 你拿上来吃的？ Ja. 坏蛋，你不能这样子，这不是吃饭的地方，你到时候弄得到处都是。你青菜你没吃？ Ein bisschen. Man kann es hier kaufen? Das wusste ich gar nicht. Launch Tube. 我还以为你2个面包全吃光了呢。Nee, nur einen. 我还挺高兴的。 Okay. 你在吃面包，在下面吃点青菜。那青菜特意给你炒的，你不吃，你就懒了，你就为了玩是不是？ Mhm. 你就是为了玩是不是？ Ja. 下去吃点青菜。 Okay. 你可以把这个面包一块吃掉。 Alles klar, das war meine Mutter gerade. Also, ich wusste gar nicht, das konnte man ja letztes Event bekommen. Ich wusste gar nicht, dass man es sich jetzt kaufen kann hier. Ansonsten war es halt das hier. Floral Scyther. Und die Teile hier insgesamt jeweils 10.000, das heißt, es wird mich 120k kosten. Ah, ich mach das actually. I mean, investment, you know. Richtig und wichtig. Was habe ich im Backpack? Ach stimmt, eben das hier und... Ja, halt dieses Zeug hier. Hm. Habe ich vielleicht noch ein paar andere Artefakte von Crimson Witch, die ich leveln wollte? Wahrscheinlich nicht, weil sonst hätte ich sie schon gelevelt, aber... Nochmal ganz kurz einmal überfliegen. Ja, hier ist eigentlich nichts wirklich wert. Man könnte... Nein. Ja, nee, die Sachen sind alle eigentlich ziemlich uninteressant. Und hier auch. Aber die Flower schaue ich mir dann mal an. Defense Percentage ist schon schmerzhaft. Aber habe ich vielleicht noch ein anderes? Ach man, alle Stats sind dort eigentlich gut, bis auf der letzte jetzt. Ja, okay, aber es ist typisch, dass jetzt halt... Ja, das alles jetzt Defense nur noch bekommt und so Stuff. Das wird jetzt wahrscheinlich auch noch Defense bekommen. So Defense Flat am besten oder Defense Percentage. Ja, Flat halt. Ne? Ist halt sehr schade wirklich um diese Artefakte, weil die halt ehrlich richtig gut werden könnten. Aber am Ende heißt es, nee. Kriegt jetzt Defense Percentage. Oh! Never mind. Hey. Es kann schwerlich besser werden als das andere Artefakt, aber... I mean... Wer weiß? Wer weiß?
Jetzt schaue ich mal kurz. Kriege ich Crit nochmal? Was HP, aber useful auf Futau. Auf jeden Fall useful auf Futau. Ja, die Feather ist halt schon verbrecherisch schlecht. Und eigentlich ist das hier auch deutlich besser, aber noch will ich nichts festlegen. Das ist auch ehrlich nicht gut. Aber wenn es alles Crit Damage bekommen würde, wäre es insane. Irgendein Artefakt, das ich wegschmeißen kann. Das sieht halt alles gar nicht mehr so shit aus. Und würde ich halt noch ein bisschen attempten zu leveln. Deshalb. Das ist auch gar nicht mal so schlecht, wenn man sich das anschaut. Das ist, ja, Attack Percentage halt. Das ist das, was ich derzeitig level. Ey, das ist halt... Ja, nee. Würde ich nicht mehr machen. Es kriegt noch 3 Rolls, aber unwahrscheinlich, dass es alles ins Richtige reingeht, vor allem. Wobei, nee, nevermind. Das ist ja... Das Set braucht das alles. Nevermind me. Ja, okay, dann wird es ein bisschen schmerzhaft, noch kurz zu schauen, was weg sollte, was nicht weg soll. Ja, das kann auf jeden Fall weg. Das sieht gut aus, sogar noch. Pain. Aber ich habe schon eine bessere Flower davon. Nee. Oh, Crit Rate. Oh, what the fuck? Holy. Pyro Damage. Oh mein Gott. Das sind halt solche Copium-Artefakte, aber die halt vielleicht sogar noch in Ordnung werden können. Das ist halt so viel Attack. Das muss man sich halt auch geben. Oh, dieses Artefakt ist... Nostalgie. Behalte ich. Oh Mann, das ist halt so dumm, aber... Komm, das ist auch so ein Witz. Ja. Ich glaube halt wirklich keine Artefakte mehr gerade, oder? Nicht ums auf Level. Es sei denn, ich krieg mal 2. Was ich aber nicht bekomme. Genau. Mal 5 jetzt, wäre insane. Oh Mann. Jetzt habe ich nicht mal mehr genug Artefakte zum Leveln hiervon. Das ist schade. Sehr schade. Forsters, die ich abgeben könnte. Oh mein Gott. Das ist aber auch so ein richtiges Nostalgie-Artefakt eigentlich. So Artefakte, bei denen man sich so denkt, Alter, ich hab die halt einfach nur für so lange schon. Die behaltst du einfach nur noch, weil du sagst, Alter, sie markieren einfach den Anfang meiner Spielzeit. Das sind diese Artefakte für mich. Das wird halt nicht reichen. Es sei denn, es kriegt mal 2, ja, da halt nicht. Es ist halt so ein Pain. Ich habe hier schon zwischen angesammelt, was ich alles... Ja, nee, das wird definitiv gefordert. Ist auch ein Pain. Auch ein Pain. Auch ein Pain. Auch ein Pain. Das sind alles solche Pain-Artefakte, die ich ja sammle. Inzwischen. Ja, komm. Irgendein Artefakt, das ich sonst noch opfern kann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Ja, nee, das ist Danger Damage Bonus. Das ist eine meiner ersten Danger Damage Bonus Artefakte gewesen. Okay, jetzt wird es aber schon langsam verbrecherisch. Das weiß ich nicht mehr, ob ich das noch Hutau geben will. Weil das ist halt, ja. Das kann es eigentlich nicht mehr toppen. Ja, eigentlich nicht. Ich schaue aber mal. Ansonsten, das war jetzt ja auch alles. Bro, ich habe so lange gezockt. Das ist wirklich insane. Aber ja, fast 5 Stunden in der Tat. Die Aufnahme hat nun eine Größe erreicht von, ich glaube, so ungefähr 25 GB. Deutlich weniger, als ich erwartet hätte. Aber ungefähr 25 GB, ja. Ich dachte eigentlich, es würde 40 verbrauchen schon, aber 25. Ansonsten, ja, das war... Ich habe echt sehr viel Zeit verbraucht. Eigentlich wollte ich noch was machen, Produktives. Muss ich eigentlich.
Aber, ey, das Event endet halt. Meine Englisch GFS, ich habe nichts. Und ich muss sie nächste Woche halten. Es ist ein LK bei einer Lehrerin, die auch noch richtig viel von dir verlangt. Oh, ich werde so sterben, aber Genshin hat halt teilweise auch einfach Vorrang. Bitte sag mir nicht, dass... Ja, okay, wichtig, dass es noch ein bisschen geht. Das ist sehr wichtig. Prerequisite Quest. Are you kidding me? Are you kidding me? Das muss man machen, kann man nicht skippen. Und das ist ja auch noch blockiert. Oh nein. Nein! Aber wenn Donnerstag um ist, habe ich genug Zeit. Aber das war's dann erstmal an der Stelle. Ja, der Stream war lang. Keiner hat zugeschaut. Keiner wird dieses Video jemals schauen, wenn ich es uploade. Aber ja. 219.990 Adventure XP. Nur noch 10 und dann wäre ich bei 220.000 clean. Aber ja. Ich habe heute lang gezockt. Bisschen ernüchternd mit den Artefakten her. Sehr eigentlich. Aber jo. Ciao, ciao.